Good afternoon, everyone. We will be starting the webinar in a few minutes. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Rochelle Pogay mula sa Division of Hematology ng UP-PGH. Ako ang magsisilbing host ngayong hapon para pag-usapan ang blood donation. Iniimbitahan po namin kayong lahat na makinig, mag-relax, at matuto sa kauna-unahang webinar na hatid sa atin ng Division of Hematology
sa pakikipagtulungan ng Department of Laboratories. Simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Bayang magiliw, peres ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuwid ka ng magiging, sa manlulupig, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baga, nagdilagang tula at awit sa kagayang minamahal. Ang kisat ng watawat mo'y tagumpay na nabinigni. Ang bituin at araw na kailan pa may magdidinig. Lupa ng araw ng buwan at ipagsinta, buhay ay lagi sa piling mo. Aming ligaya ng pagmay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bilang panimula, pakinggan natin ang pagbati mula kay Dr. John C. Anonuevo, ang chairman ng UPPGH Department of Medicine. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Dr. John Anonuevo, ang chairman ng Department of Medicine sa Philippine General Hospital. Unang-una, binabati ko ang Department of Hematology o Division rather ng Hematology sa Department of Medicine sa UPPGH, ang Department of Laboratories, and of course ang ating blood bank sa pag-schedule ng isang napaka-importanteng webinar. Alam ko marami sa inyo ang nagtatanong kung paano mag-donate ng blood o kung sino ang mga taong kailangan ng blood. And I think itong webinar na to ang makakasagot ng ilan sa inyong mga katanungan. So I would like to encourage everyone na sana makinig kayong mabuti. And on July 31, kayo po ay inaanyayahan naming lahat upang sumali sa isang blood donation drive. So muli, ako ay nagpapasalamat sa lahat sa pagdalo ngayong araw sa pagdinig sa webinar ng Division of Hematology tungkol sa blood bank donation. Marami pong salamat sa inyong lahat.
Okay, so good afternoon, everyone. So right now we're having technical difficulties, so please bear with us as we fix this current issue. Thank you. At upang formal na simulan ang ating webinar, pakinggan natin ang mensahe mula kay Dr. Maria Angelina Mirasol, ang chairman ng UPPGH Division of Hematology. Hapon po sa inyong lahat. An adequate supply of safe blood can only be assured through regular blood donations by voluntary and paid blood donors. This is why the World Health Assembly in 2005 designated a special day to thank blood donors and encourage more people to give blood freely. A blood service that gives patients access to safe blood and blood products in sufficient quantity is a key component of an effective health system. The global theme of the World Blood Donor Day changes each year in recognition of the selfless individuals who donate their blood for people unknown to them. The World Blood Donor Day takes place every year on the 14th of June, the birthday of Karl Landsteiner. As a way of honoring him, on this day, we thank blood donors who share their blood to save others. It is a day to raise awareness about the global need for safe blood and how everyone can contribute. July in the Philippines is Blood Donor Month, but any day we can always donate blood or become an advocate. The campaign theme for this year's World Blood Donor Day is Safe Blood, Save Lives, with the slogan, Give Blood and Keep the World Beating. Kudos to the hardworking faculty and to the fellows led by their Cairns Chief, Dr. Erica Chen, for setting up this seminar. Keep safe, everyone. Continue to be compassionate and share your blood or be an advocate. Maraming salamat sa pag-attend and please stay until the last talk.
Learn and be inspired from this activity we have prepared for you. Keep safe, everyone. Bago natin simulan ang ating webinar, mayroon lamang mga simpleng reminders upang mapanatiling maayos ang daloy ng ating programa ngayong hapon. Maaaring magtanong sa ating mga speakers sa pamamagitan ng pag-type ng inyong mga questions sa Q&A chat box sa gawing ibaba ng control panel. Iwasang ilagay ang inyong mga tanong sa chat window. Magkakaroon ng open forum sa huling bahagi ng ating webinar upang personal na sagutin ng ating mga speakers ang inyong mga tanong. Hindi ko na po patatagalin pa, atin nang simulan ang webinar on blood donation matters, how, when, and why. Ang magiging moderator ng ating programa ngayong hapon ay si Dr. Eric Talavera. Nais ko pong ipakilala ang ating mga makakasama sa ating webinar ngayon. Sila ay 4 na pinakamagagaling sa kanilang mga propesyon. Ang ating unang tagapagsalita ay si Dr. Pedrito Tagayuna. Nagtapos siya sa kursong medisina sa Far Eastern University at nag-training po siya sa larangan ng Clinical and Atomic Pathology sa UPPGH. Siya ang kasalukuyang officer in charge and head ng Philippine Blood Center. Consultant Director ng Blood Bank and Transfusion Services ng The Medical City, Assistant Head ng Laboratory Information Blood Bank ng PGH, Section Head ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health, Head ng Department of Laboratory Medicine and Pathology ng Fidel Mundo Medical Center, Chairman ng Department of Laboratory Medicine ng Pasig City Children's Hospital, apheresis physician ng UPPGH, Assistant Professor ng FEU NRMF Institute of Medicine. Ang susunod na magbabahagi sa atin ng kanyang expertise ay si Mr. Rex Fadrigo. Nagtapos siya sa kanyang kursong Bachelor of Science in Medical Technology sa Manila Central University. Siya ay kasalukuyang Medical Technologist 5 at Supervisor ng PGH Blood Bank. Ang ikatlong bahagi ng ating webinar ay ihahatid sa atin ni Dr. Dion Sadeos Gawiran, isang adult hematologist na nagtapos ng medisina sa ilalim ng Intermed program ng UP College of Medicine. Siya ay nag-training sa larangan ng internal medicine at hematology sa UPPGH. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at training sa immune-mediated hematologic disorders sa University of British Columbia, Vancouver, Canada. Ibabahagi niya sa atin ang tungkol sa patient blood management.
Ang pinakahuling speaker ay walang iba kundi si Dr. Maria Angelina Mirasol. Siya ang kasalukuyang Division Chief ng UPPGH Division of Hematology at Section Head ng IM Residency ng Our Lady of Lourdes Hospital. Clinical Associate Professor ng UPPGH at UP College of Medicine. Dating Assistant Head ng Section of Blood Bank and Transfusion Medicine ng Department of Laboratories, UPPGH. Dating Chair ng Hospital Blood Transfusion Committee at Assistant Director for Chemotherapy and Research. Siya ang kasalukuyang Assistant Director for Training ng Cancer Institute ng UPPGH. Ibabahagi sa atin ni Dr. Mirasol ang tungkol sa Hospital Transfusion Committee. I will now give the floor to Dr. Eric Talavera upang simulan ang ating webinar. Maraming salamat, Rash. Naging matinding hamon ang pandemya sa kasulukuyang supply ng dugo. Karamihan sa mga gustong mag-donate ay natatakot na mahawa sa COVID. Sa pagdating ng mga bakuna kontra sa COVID, nagkaroon ng mga bagong polisiya tungkol sa blood donation. At nagkaroon ng maraming katanungan ang mga pasyente at donor tungkol dito. Hayaan ninyo akong tawagin ang ating unang speaker na si Dr. Pedrito Tagayuna upang magbigay na dagdag na kaalaman tungkol sa COVID-19 vaccine rollout, impact on blood donation. Good afternoon. Thank you for that kind introduction. And thank you for inviting me to this webinar. I have no financial disclosure or conflicts of interest with the materials I'm going to present today. I will start by discussing about VNRBD, the challenges that the blood program encountered during the pandemic, the policy changes that were made, the opportunities that this pandemic has actually brought to the blood program. A little also about SARS-CoV-2 or the possibility of SARS-CoV-2 being a blood-borne disease. And lastly, about vaccination and its impact on blood donation. So why VNRBD? VNRBD means voluntary non-remunerated blood donor, or if you refer to the donation, voluntary non-remunerated blood donation. We refer to both as VNRBD. The WHO blood donor classification only has 3, right? In many blood service facilities in different parts of this country, there are many labels: pre-deposit, standby donors. The DOH only use the WHO classification. VNRBD, family or replacement donation or donors, and paid donors. Okay, VNRBD are the safest donors because they do not expect anything in return. There's no pressure for them to donate, and their motive is just to give. Altruistic intention. Their honesty and their willingness to
provide information makes them safe, because when a donor provides truthful answer to questions, the the screener will be able to properly assess for risks. Okay. In donor selection, it is the risk that we are looking for. It is not the presence or the presence of the disease. Okay. So our tool for that will be the donor history questionnaire during the interview. And there's no way we can verify that at that time, not even doing physical examination. Okay, so we rely heavily on how honest the donor in answering those questions. Okay. VNRBDs would go to mobile blood donation, go to blood service facilities to donate, not waiting for a call for donation. Okay. Uh, when we have a program like that, we have a steady supply of blood. Okay, and that makes that the blood supply sustainable and adequate. So VNRBD is the foundation of a sustainable blood supply, that will be adequate anytime the donor would need blood. Okay. Family replacement donation or donors are those donors asked by relatives or patients to donate blood, well, for to be transfused to them, or as a requirement of the hospital for their operation, or some would even require blood as a requirement for admission. It has become the recruitment mechanism of the hospital. Okay. And it's not safe. Why? Because donors that are under pressure to donate blood would tend, and there are actually studies already done on this, they would have the tendency to withhold information. And as I've said, the truthfulness of the information being provided is very vital in assuring the safety, okay, during the risk assessment. Reliance on family replacement donors will not be a sustainable program for a blood bank. Why? Because these donors would only come if there's pressure for them to donate, or relatives will bring them to donate. It's not safe also because paid family replacement can be a venue for paid donors. Okay. Well, anybody can just claim that they are the relative of patient so and so. Okay. Paid donation and then, or paid donors will be the most unsafe, because their motivation is just to get the payment for the blood that they give. Okay. So when we screen donors, we think of two questions that should be answered by no. Will the donation harm the donor? Should be no. Will the recipient be harmed by the blood that will be transfused to him or to her? Okay. How does that happen? Just for us to really have a clear concept of safety in donation. Let's say, for example, a donor pressured to donate because his wife is about to undergo CS. So a husband, for instance, would withhold information like sexual contact, risky sexual contact. Okay. And how will he be? In what situations where a donor will be harmed? Okay. There might be conditions wherein
subclinical conditions, or let's say history of malignancy, there is no way you will be able to see anything, because when you do PE, it's just like plain view. So you have to rely on what the donor will tell you. Okay, and that donation might harm the donor. Okay, so remember that you have to think of the donor and think of the recipient as well. Okay, we cannot rely on the testing. Okay, when I was new in the program, actually, I was thinking, well, we just invite everybody to donate. Okay. Anyway, there will be testing for the blood units. There is no testing platform yet. Okay. I have yet to see a testing platform that is 100% accurate. Okay, that's 100% specific and sensitive. Okay. Um, if a donor is in window period, meaning like for HIV, he's already infectious, but the testing will turn out to be negative. Okay, serology would detect earliest HIV infection. Uh, I think, if I remember it right, 21 days. Okay, if you do a more sensitive test like nucleic acid testing, you reduce it to 11 days. Okay, but 11 days is still 11 days. If a donor has already been infected and within that 11 days will donate blood and his blood will be tested, it will turn out negative to HIV. And that blood unit will be tagged as safe for transfusion, and we will transfuse. Okay, so it is very important. I well, I have been talking about this with just a single slide. In PGH, we have relied heavily on family replacement donation because, well, it has supplied blood since like a long time ago already. Okay. But we have to think of safety. It's actually an old school. Okay, and PGH being it is the number one teaching hospital, and other institutions will look up to PGH, and I think it's high time that we have to really embrace the well, the idea and the concept of a safe blood supply, a safe blood donation program. Okay. The DOH has issued so many issuances on the right side of the slide, and Dr. Mark Ang, we've been talking about this since he assumed the headship a few years ago, and we've been trying to address that, but really the blood bank cannot do it on its own. We need the entire PGH community to at least believe that voluntary non-remunerated blood donation is safe, and it will be safe for our donors. Okay, there are literatures to read on. Okay. Just so you will be convinced. The doctors who order a blood, okay, you are very important in that in the at the time where you ask for blood donation in PGH. A a blood donor owns the blood unit. Okay, it should not be. It is the blood bank that will manage the blood supply. Okay. Yeah, I hope I did not touch on a very sensitive issue, because I know the blood bank really would need. I mean, everybody in the blood bank would
would want a sustainable blood supply and a safe blood supply. This is how the WHO stated the definition of ENRBD. A donor who gives blood, plasma, or cellular components of his or her own free will receive no payment and receives no payment, either in the form of cash or in kind, which could be considered a substitute for money. So this would include time of work or expensive items, or even discount that's like 50% discount from Shopee, or anything that would really be a substitute for money. Okay. What will be acceptable are small tokens, refreshments, and reimbursements of direct travel costs that are compatible with voluntary and non-remunerated donations. So although I do not encourage this travel cost reimbursement, because your tendency will be like a donor will be going to the blood bank and will spend like 50 pesos in the transport, and you give 500 pesos. Okay, so that would the excess can be a form of remuneration already. All this will be for the safety of the blood. Okay, I think in the previous slide I was telling safety of the donor, or I would mean the safety of the recipients. It's been almost 16 months already that we've been dealing with this pandemic. Okay, and the pandemic has affected the blood supply. I'm speaking as a member of the NBBSP and the Philippine Blood Center, and we encountered so many challenges in the blood supply. Of course, since there's the threat from SARS-CoV-2 infection, or the COVID-19 disease, and especially early in the pandemic, we have little knowledge about the virus. Okay. There were scared that it is airborne, or really because it is an emerging disease. It's a novel disease. We don't know, and everybody is scared of things that you don't know about, or things that you cannot control. It has caused panic and fear among the people for their safety and survival. And because of that, since our donors also come from the general population, they shied away from donating blood. Aside from the fact that there is limited mobility of donors, remember during that time when we had first ECQ, when stepping out of your house is even prohibited. Okay. And public gathering was the first to be prohibited. Okay. And mobile blood donation is a form of public gathering. That's why really the pandemic has a very, very adverse effect to the blood collection. And with the nature of this infection, we have included deferrals for the risk that the infection could be transmitted by blood. Okay, and recently the vaccination, okay, the deferral period of vaccination. This challenge is not unique, or the blood collection decrease in the blood collection, the very drastic decrease in the blood collection is not unique to our country, but it is particularly so in Metro Manila, because well, it's very crowded here and we rely heavily on transportation. Okay, so it's not unique, and nobody in the blood program is an expert on how to handle the lack of blood donors. In the Philippine Blood Center, as early as the first 3 months of, or even the first month of the pandemic, our blood collection dropped to 10% from our usual collection. We collect blood like 3 to 5,000 a month. We were down to like 600 to 1,000. And it has actually continued up to now. In the first 6 months also, the demand for blood was lower compared to the pre-COVID time, because, well, elective surgeries or some of the services in the hospital were closed down during the early in the pandemic. But after 6 months, elective surgeries were being done again, and
Of course, those patients who would require blood regularly, like those dialysis patients, your thalassemia patients, those patients undergoing chemotherapy, okay, um, they needed blood, and we're down to just that 10%. The reason why I was really emphasizing about family replacement and BNRBD because of the safety. What happened? In the pandemic was when people were not able to move or to travel to the blood centers or to when mobile blood donations cannot be done because of this is a form of gathering. The hospitals shifted back to family replacement donation. In fact, this is a figure from NBBSP. In 2019, we're already at 82% voluntary non-remunerated blood donation. This is across the country. Uh, but in 2020, it dropped to 78%. In Metro Manila, it could be lower or much, much lower because this is the epicenter of the pandemic. So that makes me really worried about the situation. We might we might slide back to like a fully family replacement reliant blood donation program. I hope it will not be, okay, because many hospitals now uh, are relying on family replacement donation solely because this is the easiest way of bringing in donors. Okay, pass the burden to the relatives, to the patients to bring in the donors. It should not be because it's unsafe. Um, there were changes in the policies. One of those is when donor eligibility criteria was revised, or there were uh, statements that were added to the donor eligibility criteria, and also safety protocol for blood donors and staff. I think I have the next slide on that. Department Memorandum 2020-0124 was issued, and this defined the fair criteria, but now I think number letter B, C, and D are no longer applicable. But this is just to show you. But what will be the more important will be the guidelines on the conduct of mass gatherings, such as, MBD being a form of mass gathering. Because even up to this time, gatherings more than 10 is not yet allowed. So by virtue of this department memorandum, because this was also sent to IETF. At that time, mobile blood donation was allowed because of this department memorandum. We were allowed to do MBDs for only 4 hours with 50 donors only in an area of around 50 square meters. And the reason why we 4 hours was chosen because at that time masks were really scarce, and surgical masks were said to last only the protection from a surgical mask will last only for 4 hours. So it's 4 hours. But anyway, it has remained as such, 4 hours. But we can actually do a bigger number of donors. If you have like 200, then you do four sessions simultaneously on different rooms with different staff for 4 hours. Or if you want to do it 8 hours straight, 15 in the morning, 15 in the afternoon, then 4 hours, change mask, another 4 hours, or use another mask that will have a protection that will last longer than 4 hours, as long as you limit it to 50 donors per location. Of course, the elderly, the patients with comorbidities, the pregnant women, patients, these were just reiterated in this department memorandum. These are the three lines that were also included in the donor screening criteria.
And the most important is actually this one, the protocol that define the different processes and of course the safety precautions, the safety measures that you should be observed when doing collection, mobile blood donation. Okay, this is just one of those 2.1. There will be there's an entire document in Annex 8 of this department memorandum. In Philippine Blood Center, we will never do replacement donation because that's against our mandate and it's against many of those issuances I showed you. Um, Instead of doing MBDs that are now being limited, um, we shifted to in-house scheduled donation. Okay, we call donor. We invite donors through the social media and even calling all our previous donors, our regular donors, to go to our to go to our center. Um, we want them scheduled because uh, we have to assess for risk. Okay, risk for COVID infection. This is why we don't also want um, family replacement donors just going to the blood service or to the blood bank. Okay. But anyway, in PBC, we have increased our in-house donation, but of course it was not enough. It is not enough to cover for our suppose 5,000 collection monthly. But at least we have shifted to, or we have increased our in-house donation. Okay. The NBBSP also had, I think PJH was able to use this, especially at that time where there are no transport. This is an electronic pass that will allow a donor to pass through checkpoints. Okay. In PBC, we provided conveyance to our donors. If we schedule them for donation, then we fetch them, then we bring them back home when they're done with the donation. With any emerging infection, it is always the concern with the blood program to know if it is transfusion transmissible. So is SARS-CoV-2 transfusion transmissible? I'll just go through these papers very fast. There are many papers that would really. This is just one of those many that show that blood can be found. I mean, SARS-CoV-2 can be found in the blood. This is another study, and that it has been detected in blood units, but did not cause transmission or did not cause the disease. Okay. Now, there are four things needed for a pathogen to cause a transfusion transmissible infection. First, agent must be present in the blood of a donor who can be qualified to donate blood and who feels well and healthy on the day of donation, is able to pass screening examination interview. Yes, asymptomatic patients will be allowed to donate. Okay. Again, this is where risk assessment would really need honest answers from volunteer donors. Okay. Yes, it can, according to those studies. Okay. It must survive in the collected blood components. In MERS-CoV and MERS-CoV and SARS-CoV, the first SARS-CoV, they did spike blood units with those viruses, and it survived to about 72 hours. That's why about like the first 3 months of the pandemic, it was suggested that you quarantine the blood units for 72 hours to 5 days, I think. Just so, because in that experimental setup, MERS-CoV and SARS-CoV did not survive beyond 72 hours. Okay, so they are thinking that it will not survive. I mean, the SARS-CoV-2 will not survive
in collected blood components. And this has been duplicated in experimental setup also. So third, it must find susceptible cells to infect and which to proliferate. So theoretically, it can reach the lung parenchyma, the pneumocytes. So there is that possibility, but there is no reported case wherein uh, a patient, a SARS-CoV patient, was infected through the blood, okay, having pulmonary symptoms. And fourth, it must cause transfusion transmissible disease. It must make the recipient ill. In those past two slides I showed you, they reported patients who had been transfused with blood that turned out to be positive. I mean, the donors from those blood having SARS-CoV-2 and even SARS-CoV-2 isolated from the blood units and transfused, but they did not make the patient ill. So what is the answer to that question? It is very unlikely that SARS-CoV-2 is a TTI. Okay, so do we need to test our blood? According to the AABB recommendation, there is no need to do testing because of those points I mentioned earlier. It's very unlikely that it is transfusion transmissible. While it's not practical to test for RT-PCR, okay, or for antibody tests, or even antigen tests, aside from those tests being expensive. Now, we go to the vaccination and its impact on blood donation. Okay. These are the available vaccines. Yeah, I think except for the one from Hansen, yeah, J&J. I think all already have their EUA. Okay, so they're grouped into the platform used. So we have mRNA, Pfizer and Moderna, viral vector, Astra, and Gamaleya, and the one from J&J, and inactivated virus from Sinovac or CoronaVac. Also, the one from India, Bharat Biotech, uses the platform on viral inactivation. For Novavax, it's protein subunit. This is to summarize with the doses. So the mRNA using Pfizer and Moderna, you need 2 doses. For Pfizer, 21 days, Moderna, 28 days. For viral vector vaccines, you have AstraZeneca, Gamaleya, and Hansen, and Janssen, sorry, and that they would require 2 doses. Okay, but for the one from J&J is just 1 dose. AstraZeneca would require 4 to 12 weeks, and Gamaleya 3 weeks interval. Sinovac would require 2 doses. Many of us had our Sinovac shots, so 28 days. But the one from India, just 14 days. Okay, Novavax would require 21 days interval of the 2 doses. Okay. According to AABB and FDA recommendation, the statement goes like individuals who receive a non-replicating, inactivated, or mRNA based, so those are Pfizer and Moderna, can donate blood without waiting period. Those who receive live attenuated vaccine are deferred for 14 days, and those uncertain of the type of vaccine, 14 days. Yeah, I will tell you how the NBBSP arrived at the recommendation different from this one. Okay,
So there were recommendations from the group of hematologists and PISMID. So this is from PISMID. Mostly PISMID recommended 4 weeks, especially if there are reactions. 4 weeks from the resolution of the reaction. And the technical working group reviewed recommendation and existing guidelines already from WHO, AABP, American Red Cross, USFDA, the Singapore Health Sciences Authority, as well as the JPAC, and joint the United Kingdom Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services. Okay. So based on the review, they, uh, they came up with this recommendation. So what I'm telling you is, this recommendation um, went through a process of review of many other documents. So for live attenuated vaccine, 28 days, viral vector, 28 days, inactivated vaccine, 28 days, subunit vaccine, and mRNA anytime. So this is similar to the rest of those recommendations. And for unknown vaccine type, 28 days. So basically, those from the earlier recommendations, particularly the AAPP na 14 days, what the technical working group decided is the 28 days, because it's always for the safety of the donor as well as the recipient. Remember those two things. So 28 days. There were appeals. I'm one of those who actually appealed because 28 days is like long. What will happen to our blood supply if we wait that long? So they reviewed. They reviewed again the PISMID recommendation, the existing recommendation of DOH, and they decided to retain the provision in that Department Circular 2021-0102. So if you will ask me which I will use in screening for donors on their vaccination status, I would use this one, the DOH recommendation, because you'll never get into trouble if you might get into trouble if you don't. You have you follow a shorter deferral period. So let's just do 28 days if unknown, 28 days also, except when it's mRNA or subunit vaccine. Okay, so for deferral for mRNA or Pfizer, no deferral. This is just to reiterate on each vaccine that are available in the country now. So AstraZeneca and Gamaleya 28 days, Sinovac, Coronavac 28 days, and Novavax no deferral. The point is 28 days is not really very long, as based on my experience. So if you have a dose, first dose, you cannot donate 28 days after. But on the 29th day, you can donate before you get your second dose. That's what we do. I haven't come up with any literature, but that's what I do. So just to for those donors are really willing to donate, okay? Or let your donors donate before the first dose. Okay? So if he donates on day, donates on day 1 and day 2, he will have his dose. Then he will wait for another month for the second dose.
So you only lose like, and then you wait for another month, so you only lose the 2 months, which is actually the waiting period, within the waiting period for his next donation, okay, which is 3 months after. Um, I tried to review data from selected blood service facility, one from a blood center, another from a private blood bank with additional function, and another blood bank with additional function. This is a DOH retained hospital from one of the regions nearby, and another blood bank with additional function within NCR. And I'm showing you the PGH data here. Um, the well, let's look at the percent BNRBD first. So since this is a blood center, it's expected that they'll do 100% voluntary non-remunerated. This private hospital, which is a blood bank with additional function, has really slid back to even before COVID status, okay, of collection from replacement donation. So it's now down to just 8.11% voluntary non-remunerated blood donors. This regional blood bank with additional function also is down to 63%, but still above the 55.3% average, 55.3% of the, based on the total number of donors. Okay, PGH is at 46.6. Maybe we can look at the data if this is, but I think this is a decrease, definitely a decrease. Or one thing is really sure, we need to do something to increase our voluntary non-remunerated blood donations. So going to the deferral, there were 1,019 deferred donors who were voluntary non-remunerated blood donors, and those donors donating as replacement or family replacement donors, 3,866. So you see, there's really a, when you rely on replacement donation, you have a very high deferral. You have a higher deferral. This is more than three times, okay, from the VNRBD. So from among the deferrals, we reviewed which, if there are those that were deferred from COVID-19 vaccination. And the highest is the one from the region at 36.12%. Is my computation correct? Yeah. But the rest are, yeah, less than, well, for the blood center, less than 5%. It's 2.8%. In the private blood bank, which has 52 out of 448 deferrals. Okay. So in the average for, this is the average, this is the percent deferral secondary to vaccination out of all those deferred, okay, is 2.2%. This is actually low comparing to the other deferrals, okay, but this does not tell us that the vaccination deferral has no effect to the screening of donors or to the blood collection, because we are still let me just show you this first. As to the vaccine, expected that it's expected that Sinovac would have more, because most of our vaccines are from the CoronaVac vaccine. So surprisingly, there were those deferred, those donors that were vaccinated using Pfizer.
I wasn't able to ask if why they were deferred. I would like to think that they were deferred because there were reactions. Remember when if there are reactions to a vaccine, that makes it automatic 28 days. But if there are no reactions, then it will be no deferral. Okay. Or I just hope it's that is the case, because if it's the lack of information on the donor screener, thinking that Pfizer has to be deferred for 28 days, then it should be corrected. Okay. I was saying that it's too early to say that the vaccine has no effect on the blood collection because we are still vaccinating now the A4. What I mean is that the A4 is just the first group of those that I mean where our blood donors belong. I mean, some of our blood donors would belong. As we proceed down the priority list, then we hit the our donor population. Hopefully, it will not if we do uh, the one that I suggested. Um, encourage donation before the first dose, and probably do a donation in between two doses. Okay, just so you will comply the 28 days waiting period. And of course, we have to we have to educate our donor screeners, our people in the blood bank. Okay, that's that's it. This is the end of my slide. Um, I may not be able to join you in the Q&A, but I will really try because I have a workshop that will also happen simultaneously with this lecture. Okay. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Tagayuna, sa pagbibigay ng linaw sa mga katanungan tungkol sa tamang espasyo ng pagdodonate ng dugo at bakuna laban sa COVID. Muli, maaari po ninyong i-type ang inyong mga tanong sa Q&A chat box at susubukan po naming sagutin ang mga ito sa dulo ng ating webinar. Ang susunod na eksperto na magbabahagi ng kanyang kaalaman ay si Mr. Rex Fadrigo. Kanyang tatalakayin ang mga pamamaraan ng pagdodonate ng dugo. So good afternoon, everyone. I'm Dr. Basa from the PGH Department of Laboratories, and I would like to thank you on behalf of the Philippine General Hospital for organizing the mobile blood drive tomorrow. So I've been asked to deliver a pep talk or lecture for the blood drive tomorrow. I'll be discussing the importance of blood donation, yung magiging process natin for the blood donation tomorrow, and the do's and don'ts for the donors. So unfortunately, I couldn't be here live because I have a conference. So I just recorded this. If you have any questions, kindly ask Ma'am Rory Enriquez, our medic in charge of the mobile blood drive. So what is donated blood used for? So iba't ibang klaseng pasyente po yung nangangailangan ng dugo. So I guess yung pinaka-familiar po sa atin ay yung mga pasyente na naaaksidente,
tulad ng mga motorcycle accidents or nababangga. So sila po yung dahil sa blood loss or kailangan sila operahan, kailangan talaga may nakatabi na dugo for them. Susunod yung mga nanganak, so lalo na po yung mga nagsicesarean section. So kailangan din po merong dugong nakatabi po sa kanila para kapag kailangan silang salinan. Tapos yung mga inooperahan din po, lalo na yung mga inooperahan sa buto o yung mga tinatanggalan ng bukol. So sila po kailangan po may naka-allot na units of blood din for them pag kailangan. Tapos yung mga meron pong mga non-surgical patients natin, tulad ng mga kailangan ng hemodialysis. So, pag dialysis, every time nag-dialysis ka, kailangan ng 1 to 2 units of blood. Kasi po, sa dialysis, nililinis yung dugo, tapos nagpapalit ng malinis na dugo dun sa patient. Tapos, special mention yung mga cancer patients. Kasi po, ang cancer, isa sa mga side effects nito ay anemia. Anemia po, yung mababa ang hemoglobin, mababa yung pula ng dugo. So, kailangan po, sinasalinan po sila ng dugo. So, yun, bukod doon, yung pinaka-notorious talaga ay yung mga leukemia patients, so yung may mga cancer sa dugo. So pag ganun, usually daily or weekly yung kanilang pagsali ng dugo sa kanila. So talagang nagkakaubusan talaga tayo ng dugo. So yung point is, blood donation is life-saving. So 1 unit of whole blood can potentially save at least 3 lives. Kasi nga po, ang isang unit ng whole blood, pwede pa siyang separate into packed RBC, packed red blood cells, platelets, plasma, at iba pa. So, sa isang donation nyo, marami kayong natutulungan na pasyente. So, they say that this is actually the easiest way to save a life. So, blood donors are needed every day. So, bakit, ang dami-dami na nag-donate, bakit kailangan pa rin? So, yung reason for this is that yung usual donors natin ay mga relatives and friends ng mga nangangailangan ng dugo. So, I guess that begs the question, paano kung konti lang yung relatives and friends sila and kailangan nila na maraming dugo? So, yun, yung mga patients na yun, nag-rely talaga sila ng mga nagdo-donate talaga na hindi nila kaano-ano. Kaya, very important. Tapos, not all donors pass screening. So, mamaya, nakita niyo yung screening process natin. So, yung mga healthy donors lang ang hinahayaan natin na mag-donate kasi we're trying to keep them safe and we're also trying to keep safe yung mga tatanggap ng dugo nila. Next, some diseases require constant, almost daily blood transfusion. So, you can imagine yung mga leukemia patients. So, kung mga parents or relatives lang nila yung pwede mag-donate, so ubos agad yung pool nila ng donors. So, kailangan talaga, may iba talaga na mag-donate for them. Tapos, some surgical procedures require many units of blood. Tapos, blood transfusion is type-specific. So, I guess alam mo na yan. Yung mga type A na blood type, dapat blood type A lang yung sinasalit sa kanila. Blood type B, blood type B lang. As much as possible. Kasi we want to avoid yung mga transfusion-related na side effects. Tapos, donor can donate once every 12 weeks. 1 unit per donation. So, ibig sabihin, talaga nagkakaubusan talaga tayo ng donors. Kasi every 12 weeks lang sila pwede mag-donate. So, kailangan, as much as possible, marami talaga yung nag-donate. Tapos, I guess true for all to talaga, usually the demand is greater than the supply. Unfortunately, ang technology natin, medical technology, hasn't devised a way for us to create artificial blood. So, nag-rely talaga tayo sa mga nag-donate ng dugo. So, next point, blood donation is voluntary. So,
Ano yung sabihin ng voluntary? Dapat, without having been subjected to coercion, undue influence, or intimidation. So, sabihin hindi siya pinrive, hindi pwede yung pinayaran para mag-donate, hindi pwede yung pinapot. So, yun, dapat voluntary. Tapos, written informed consent is required. So, this is a legal and ethical requirement sa lahat ng blood service facilities. So, lahat, pati Red Cross, PGH, lahat ng mga kumukuha ng dugo, dapat binibigyan ng informed consent yung kukunan nila ng dugo. So, potential donors are encouraged to ask for clarifications, and they can opt out at any point during the screening of donation, even after the donation. Mamaya, explain natin yan. So, ano ba itsura ng informed consent? So, ito po yung picture ng ating informed consent. So, dapat po on the day itself, babasahin nyo mismo ito, yung buong kabuuan nito, tapos magkasahin kayo sa dulo if agree kayo. So, it says here na magdodonate, it is my free and voluntary act to donate my blood, aware of its risks during and after extraction. So, mamaya we will explain. Dapat din, pag ini-explain sa inyo, in a language that you understand. So, for example, mas comfortable kayo na Tagalog, edi meron naman tayong Tagalog version nitong questionnaire and informed consent. Tapos, nakalagay dito sa consent na papayag po kayo na magpa-screen for the following diseases, tsaka yung blood type nyo rin kukunin. And no official result will be released to me. Kasi po, itong mga tests na to ay screening tests. Kumbaga, wala pa yung confirmatory test. Mamaya, explain din natin yan. If the result is reactive, I agree to be referred to the appropriate facility for counseling and further management. So, nakalagay din dito, I certify that I have, to the best of my knowledge, truthfully answered the above questions. So, yun. So, dapat truthful po yung pagsagot natin sa questions. So, blood donation is safe. So, bakit po ba siya naging safe? Una, kasi po, meron tayong strict screening process for blood donors. So, mamaya makikita nyo, meron tayong questionnaire, tapos may physical exam na done by either a medtech or a doctor. And also, mag-test din tayo ng blood nung magiging donor. So, in effect, magiging safe yung donor, safe din yung recipient. So, yung entire process ay supervised by a trained medical technologist and doctor. So, if for example magkaroon ka ng side effect habang nagbe-bleed, maaagapan naman natin agad. However, very important na the donor must be truthful para maging safe yung blood donation. Kasi po, for example, kung nagsinungaling ka at meron ka palang sakit sa puso or meron ka palang tinitake na gamot, baka mapahamak ka at baka mapahamak din po yung tatanggap ng dugo nyo. So, how much blood will be taken? So, ang estimated blood volume po kasi, or kung gaano karaming blood meron ng isang tao, ay nakadepende po dun sa body weight niya. So, yung formula natin is weight in kilograms times 75 para sa mga lalaki and 65 para sa mga babae. So, for a 60 kilogram male, yung estimated blood volume niya is 4,500 ml or 4.5 liters of blood. Ngayon, per blood donation, yung standard na blood bag or yung kinukuha namin is mga 450 ml yung kinukuha namin sa isang donor. Yung limit po kasi ng pwede namin kunin na blood sa isang donor is 10.5 ml per kilogram body weight. Kapag mas mataas po kasi dito, higher yung chances na magkaroon ng anemia or mahilo yung donor. Kaya nag-set talaga kami ng limit. So, dahil based po sa body weight yung limit, usually yung mga below 50 kilograms ay dine-defer na namin from donating blood.
However, if kung malapit lang naman sa 50 kilograms ang body weight at kung gustong-gusto talaga mag-donate ng blood, pwede rin naman, pero less than 450 yung most likely yung kukunin namin. Tapos, you can give blood every 12 weeks or every 3 months. Pero may limit din po ito. Para sa mga lalaki, 6 times a year lang sila pwede mag-donate. Para sa babae, 4 times per year. At ito po ay para ma-prevent yung pagkakaroon ng anemia dun sa donor. May nakita akong article sa Makati Medical Center na website na 8 reasons why you should donate blood regularly. So, yung sabi po nila, ano po ba yung benefits? Una, you get a free check-up. So, dahil nag-screen tayo for diseases, at saka nag-full physical examination, and meron tayong free na blood tests, nakakalibre ka na rin ng check-up. Next, it reduces the risk of heart and liver disease. So, studies have shown that increased levels of iron in the blood can lead to heart disease and liver disease, and particularly liver cirrhosis. So, kapag kinukuhanin ka kasi ng dugo, medyo bumababa din yung iron ng dugo. So, in a way, nakaka-reduce din ng risk ng heart and liver disease. Same then, it also reduces the risk of cancer, particularly colorectal cancer, dahil na rin binabawasan natin yung excess iron sa dugo. Tapos, it also stimulates your body to create new blood cells. Kasi po, kapag nawawalan tayo ng dugo, or kapag kinukunan tayo ng dugo, nafe-feel ng body na natanggalan tayo ng blood cells. Kasi yung dugo, nandun din yung mga red blood cells natin, white blood cells, platelets. So, nasi-stimulate na gumawa ng bagong blood cells ng katawan. It also helps you maintain your body weight, lalo na yung mga gusto magpapayat. It can help you reduce your weight. It can also lower your cholesterol level, improve mental well-being. At saka, of course, most important, it can save lives. So, also, dahil po nakipag-partnership po ang foundation with PGH, meron po tayong memorandum of agreement na 70% ng na-collect natin na units will be going to PGH patients. And yung 30% goes to the account ng Operation Blessing Foundation sa PGH Blood Bank. So, if magkaroon kayo na patients na nangangailangan ng dugo, you can just ask to withdraw from your account. Kasi nga po, kaya tawag sa amin blood bank. So, pwede kayong mag-withdraw. So, preparing for the blood donation. So, a few days before, dapat healthy, low-fat diet yung kinakain nyo. Meron kasi kaming mga units. Minsan nakakuha kami ng blood na dun sa blood bank mismo, kitang-kita yung taba. Sobrang taba ng blood. Kapag ganito, hindi namin pwedeng gamitin yung blood kasi po baka magkaroon ng stroke or baka tamaas yung lipids ng patient na tatanggap ng blood. Next, good night's sleep. Dapat pag nag-donate kayo, dapat nakapahinga kayo. Hindi pwedeng puyat. Kundi, mas likely na magkakaroon kayo ng dizziness or baka mahimatay pa kayo. Also, drink plenty of fluids the day before donating. Kasi po, pag kinunan kayo ng dugo, makakuha din yung fluids sa katawan. So, pwede kayo ma-dehydrate. So, para maiwasan po yung pagkakaroon ng dehydration habang nag-donate, unahan nyo na, uminom na kayo maraming tubig. Do not skip meals. So, meron kami mga donors minsan na nag-hypogly or mababa yung sugar. Nung kinukuha na sila ng dugo, nahihimatay sila or nanghihina. Yung pala, hindi pala sila kumain. Nag-skip sila ng akala nila fasting. So, no, you don't have to fast. Kailangan kumain ka. Next, do not drink alcohol for at least 24 hours. So, yun, ayaw naman kasi natin na
yung alcohol kasi napupunta yan kasi sa dugo. Actually, halos lahat ng kinakain or iniinom natin napupunta sa dugo. So, ayaw naman natin na madagdagan pa ng alak din yung dugo, yung pagtatanggap, yung tatanggap ng dugo. Number one. And number two, nakaka-dehydrate din po yung alcohol. So, yun. Abstain from drinking alcohol for 24 hours. Next, yung process natin ng blood donor screening. So, yung pinaka-goal kasi natin is to have safe donors and safe yung tatanggap ng dugo. So, we have yung primary na eligibility. So, usually, tinatanggal na natin yung mga most probably magkakaroon ng side effect habang nag-donate ng blood. So, usually, yung tinatanggap lang namin na donors is between 18 to 60 years old. So, yung mga masyadong matanda o masyadong bata, hindi na pwede kasi mas likely na magkakaroon sila ng side effects habang kinukuha ng dugo. Also, yung mga below 18, wala pa kasi sila sa age of consent. So, hindi pa sila makapagbigay ng tinatawag natin informed consent. Although, meron tayong mga exceptions dyan, lalo na yung mga malapit na mag-18, tapos wala na kasing ibang donors for the patient. So, kailangan ng informed consent ng guardian at dapat cleared by the physician, by the doctor, na pwede sila mag-donate. Next, yung may mga serious medical diseases. So, out agad yan, hindi pwede. Yung mga may sakit sa puso, yung nagka-stroke, yung cancer, at iba pa. Susunod, yung mga kailangan bumalik agad sa work after mag-donate. Tapos, yung work nila ay dangerous. So, tulad ng mga airplane pilots, bawal yan. Tapos yung mga nagdadrive ng bus or ng train. Kasi nga po, possible side effect ng blood donation is pagkahilo and loss of consciousness. So, baka makapahamak pa tayo. Tapos, operating a crane or heavy equipment, climbing ladders, etc. So, yan. Pwede naman sila mag-donate, pero dapat pahinga muna sila for at least 24 hours bago sila bumalik dun sa trabaho nila. Next, yung mga pregnant women. So usually, yung storya nito is meron silang anak na kailangan ng dugo. Pero kakapanganak lang nila, so hindi mo na pwede mag-donate. Dapat at least 1 year after the delivery, pwede sila mag-donate. Next, yung mga breastfeeding women, dapat at least 3 months after sila matapos mag-breastfeed, dun pa lang pwede sila mag-donate. Kasi usually, pag nag-breastfeed ka, bumababa din yung iron mo kasi binibigay mo, napupunta kasi siya dun sa breast niya, binibigay mo kay baby. Kaya, bumababa rin yung iron mo. Baka magka-anemia ka pa kung mag-donate ng blood. Next, yung recent surgical procedures. So, kaka-opera mo lang, bawal mo na mag-donate ng dugo. Tapos, as simple as not feeling well on the day of the donation. So, hindi namin ito hinahayaan kasi dapat po, healthy donor talaga yung nagdo-donate. So, paano pala kung the day after donation nagkatrangkaso ka? Yung pala, baka may virus din sa dugo mo. Hindi natin alam. Na ipasa pala natin sa kukuha ng dugo. So, better to donate na lang pag feeling well ka na. So next po, paano po kung merong sakit or medical condition yung magdo-donate? So depende po yan dun sa medical condition. Ngayon meron tayong mga sakit na pwede pa rin mag-donate yung donor basta may medical clearance. So ano po ba yung mga bawal talaga? So yung bawal, yung mga may diabetes na nagtitake ng insulin. Kasi po yung insulin, nandun pa rin yan dun sa dugo na kukunin namin. So kapag nasalin yan dun sa pasyente, pwede pong mag-hypogly o bumaba yung sugar ng pasyente. Tapos po, yung mga uncontrolled na hypertension, yung mga BP na above 140/90 kahit na naggagamot, pwede kasi magkaroon ng side effects habang kinukuha kayo ng dugo sa bawal. Tapos, yung mga may anemia, so mataas, kapag may anemia na kayo, huwag na kayong mag-donate. Baka mamaya kayo pa yung kailanganin na mag-donate ng dugo. Tapos, yung mga may infection,
So lalong-lalo na po ngayon, ngayong pandemic, yung mga simptomas po ng COVID, yung may ubo, ubo, lagnat, o panghihina, bawal na muna po mag-donate. In fact, wag na muna din po kayong pumunta dun sa MBD kasi po sa ngayon, lahat ng may symptoms ng COVID, kahit na hindi pa confirm, dapat muna mag-self-isolate. Baka naman kasi mahawa yung ibang mga donors. Ayun. Tsaka din po yung ibang mga sakit na pwede maipasa sa dugo. So yun yung isiniscreen naman natin yan. Tapos yung mga may cancer, bawal din po. May ibang mga medications na bawal din. Kaya po, tinatanong po yan isa-isa kapag in-interview na kayo. Tapos, syempre po, yung mga may sakit sa puso, bawal din. Ngayon, meron tayong mga donors na pwede naman mag-donate kahit na may sakit. Tulad ng may diabetes, pero controlled naman yung diabetes nila. Napababa naman yung blood sugar nila na gamit ang oral medications. So, yun. Tapos, yung mga may high blood pero controlled naman ng gamot yung sakit nila. Tsaka yung mga may bronchial asthma din na controlled. So, paano po ba yung steps during blood donation? So, merong screening questionnaire, tapos physical examination, tapos screening blood tests or kukunan kayo ng dugo bago yung actual na pagkuha po ng blood donation. So, ito po yung itsura ng blood donor form or yung questionnaire. So, iisa-isahin po yan dapat. Tapos sa likuran po yung informed consent tsaka yung physical examination ninyo. So, very important, the questionnaire allows us to screen majority of yung mga ineligible na donors. So, dapat truthful po yung donor during sa interview. Kundi, mapapanganib po, hindi lang yung donor. Pati na rin po yung tatanggap ng dugo at saka yung medtech na kukuha ng dugo. Pwede rin mapahamak. So, yun. Tapos, dun sa mga regular donors, every donation requires you to answer the questionnaire. Tapos, physical examination. So, ginagawa natin, kukuha natin vital signs. So, yung weight, blood pressure, temperature, and heart rate. Kung may anything abnormal dito, posible rin kayo ma-defer. Tapos, full systemic physical examination. Yan. Screening blood tests, usually ginagawa natin is mga hemoglobin hematocrit. If masyado mababa, din-defer na. Tapos, yung mga infections na pwedeng masalin sa dugo. So, usually hepatitis, syphilis, HIV, and malaria, yung tinitest natin. Ngayon, these are only screening tests. So, blood banks usually do not have confirmatory tests. So, kahit na nag-positive po kayo sa mga sakit dito, hindi po ibig sabihin na meron na kayong sakit. Kailangan paggawa ng confirmatory test. So, yun, ginagawa sa ospital talaga. So, sinasabihan naman namin kayo, if positive kayo, na magpa-confirmatory test. So, actual blood donation, yun, blood donor, either nakaupo siya or nakahiga habang kinukuha ng dugo. Tapos, i-disinfect muna yung area kung saan tutusok yung needle sa arm nyo. Tapos, usually yung pain would only be during the needle insertion. Yung actual na pagkuha mismo ng dugo, ay usually painless naman yun. So, yung kukunin ng dugo, approximately 450 ml. Tapos, yung ibang dugo doon, gagamitin naman for screening tests. So, yung results ng screening tests, at least dun sa mobile blood drive natin, is after makuha yung dugo. So, yung actual na donation only takes 15 to 30 minutes. Mabilis lang. Tapos, you may be asked to squeeze stress ball in order to mabigyan ng lalo yung dugo papunta dun sa blood bank. Tapos, after the donation, you have to rest for
at least 15 to 30 minutes. And encourage din na uminom and kumain right before kayo umalis para hindi kayo mahilo. What are the possible side effects of blood donation? So, again, sinabi ko kanina, low blood pressure, kasi nga kinuha ng kayo ng dugo. Lightheadedness, headache, dizziness, palpitations, pwede rin. Pati na rin bruising or bleeding at the venipuncture site. So, dapat i-press nyo talaga na matagal yung cotton na inihiwan dun sa arm. Tapos, minsan na magkakaroon ng infection ng nung kung saan tinusok. Pero, very uncommon naman yan kasi dinidisinfect naman, dinidisinfect naman yung kung saan tutusok. At saka, new ang ginagamit na needles, tsaka blood bags. Tapos, blood infection is rare. Yun nga. Kasi malinis naman po yung ginagamit natin ng needles. Tsaka nililinis naman natin yung balat na pagtutusukan. Tapos, severe na mga side effects na pwede mangyari. Loss of consciousness, vomiting, heart attack, stroke. So, ito, very, very, very rare lang ito nangyayari. And dahil, kasi nasa-screen natin yung mga patients na prone sa mga ganitong side effects. So, kaya very important na truthful po tayo dun sa interview. So, do's after the blood donation. Apply pressure for 2 to 5 minutes dun sa wound. Tapos, leave the dressing or bandage on for at least 4 hours. Tapos, eat iron-rich foods. Kasi nga po, natanggalan tayo ng iron kasi kinuha na tayo ng dugo, kailangan i-replenish natin yung iron. Tapos, drink more than the usual amount of fluid. So, kung 8 glasses per day ka, for the next few days, mag 9 to 10 glasses ka muna. Sleep well. So, yan. Self-explanatory. Tapos, kung nahihilo kayo, you can lie down and lift your legs if you feel dizzy or lightheaded. So, may mga patients talaga may mga donors talaga na kahit na ganyan. So, no need to worry. Tapos, call the blood bank at once if meron kayong ibang symptoms. So, ayan. Alam naman ng mga medic at mga doctor usually kung ano yung mga possible side effects at kung paano ito agapan. Tapos, you can donate again after 3 months. And we hope that you encourage others to donate. Ano yung mga don'ts after blood donation? So, bawal mo na mag-smoke, bawal mo na pati na rin pag-iinom ng alcohol, bawal mo na kasi nakaka-dehydrate. Mas mga strenuous activities. So, bawal mo na magbuhat, bawal mo na mag-workout for at least 24 hours. Tapos, bawal high-risk activities, including yung pagdadrive ng kotse, ng bike, or ng motorcycle. Very important. Kasi po, yun nga, pwede pa rin kayo mahilo. So, mag-commute na muna kayo, or rest na muna kayo, or magpahatid muna right after mag-donate. Tapos, bawal din po yung prolonged standing. So, yung pagpila ng matagal, minsan yung mga donors namin, right after donating, pipila sila ng mahaba. So, yun, pwede kayo mahilo. Next, kung magkaroon kayo ng positive na screening test, you will be informed by the blood service facility. Tapos, yun nga, sinabi ko kanina, screening test lang po ito. Kailangan nyo pang confirmatory test. Pero sa ibang, sa ibang institution na, pwede rin naman sa PGH, pero dun sa outpatient department na po namin, dun na kayo lalaki. Tapos, donor privacy. So, all personal information collected during the screening process and yung screening test results nyo ay confidential. So, ibig sabihin po niyan, hindi po namin i-release sa ibang tao. So, there's no reason to lie during the interview. Tapos, sinabi ko kanina, you can opt out at any time. So, even after you mag-donate, pwede kayo mag-opt out. Yan tayo tinatawag na confidential unit exclusion. So, if at any point during or after your blood donation, you realize that your blood may not be safe for transfusion, so for example, meron ka palang confirmatory test na huwag naman sana, HIV positive ka pala. So,
sabihin mo agad sa blood service facility na ano po, hindi ko na po donate yung dugo ko dahil for some reason or another. Yun. Or kahit wala ka reason, kahit gusto mo lang, ayaw mo lang talaga mag-donate ng dugo, it is within your right to have your blood bank quarantine. So, hindi gagamitin yung blood unit mo. So, deferrals. So, meron tayong tinatawag na temporary and permanent deferral. So, for example, pag mag-donate ka na, nalaman namin na meron ka palang flu, like symptoms, so inubo ka pala. So, kapag ganyan, kailangan 28 days ka muna na walang symptoms before ka mag-donate. So, hindi ka muna mag-donate, pero temporary lang. Pwede ka mag-donate in the future. Yung permanent naman, usually, ito, yung hindi na talaga pwede mag-donate kasi for one reason or another, like yung mga HIV patients. So, ang HIV kasi, so far, very rare lang yung cases na naku-cure yung patient. So, forever na nandyan yung HIV kahit na ginagamot ka. So, hindi ina-allow ang mga may HIV na mag-donate. Susunod, mga may hepatitis, cancer, IV drug users. So, yeah, mga delikado kasi sa mga tatanggap. So, permanent deferral. In summary, blood donation is life-saving. Blood donation is needed. Blood donation is voluntary. It is safe. You have to follow the do's and don'ts before and after donating para safe po kayo at safe din yung pagbibigyan ng dugo. You have to be truthful during the screening process. And most of all, regular blood donation is safe. Kaya, in-encourage po namin ito. You don't have to be Batman to save lives. Give blood. A single pint can save 3 lives. A single gesture can create 1,000,000. So, yeah. Each blood donation can save the lives of 3 people. Thank you, sir. Thank you, Sir Rex. Sana'y marami kayong natutunan sa pamamaraan at proseso ng pag-donate ng dugo. At sana ay magsilbi itong gabay sa mga gustong mag-donate ng dugo. May mga nakikita na kami katanungan mula sa ating mga tagapakinig. Ang mga iba po dito ay sinasagot na namin sa aming chat box. Sa mga hindi pa nasasagot, maaari lamang po maghintay ng sandali at sasagutin ng ating mga eksperto ang inyong mga katanungan sa dulong bahagi ng ating webinar. Sa mga susunod na minuto, ating aalamin kung ano nga ba ang patient blood management. Paano nga ba ito nakakatulong sa ating mga doktor, lalo at higit sa ating mga pasyente? Ating napakinggan si Dr. Dion Tadeus Gawiran. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Dion Tadeus Gawiran. Isa po akong hematologist o specialista sa dugo na kabahagi ng UP PGH Division of Hematology. So sa susunod pong mga minuto, atin pong tatalakayin ang isang napakaganda at napakamahalagang konsepto na ating tinatawag na patient blood management. Okay? Muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming munting webinar. Para po sa marami sa atin, ang patient blood management maari ay isang bago pa lamang na konsepto. No? Bali, ang patient blood management po ay isang approach kung saan tayo ay gumagamit ng mga epektibo at ligtas na pamamaraan na medical at surgical upang maiwasan at matugunan ang anemia. So mamaya-maya po, atin din pong pag-uusapan ng konsepto ng anemia. At ang patient blood management din po ay isang approach upang mabawasan ang pagdudugo at syempre, later on, para mabawasan din ang pangangailangan na masalinan ng dugo.
At lahat ito ay ginagawa upang mapabuti ang kapakanan ng pasyente. Makikita niyo po sa imahe na to na ang patient blood management po ay isang team approach. Kumbaga, sama-sama po tayo, kabilang ang pasyente at mga iba't ibang doktor na hahawak sa pasyente upang makapagbuo ng isang plano na kung saan, yun nga, maiiwasan at matutugunan ng anemia at mababawasan ang pangangailangan na masalina ng dugo ang pasyente. At lahat ito ay para sa ikabubuti ng kapakanan ng pasyente. Sa picture po na ito, makikita niyo po ang mga iba't ibang pillars ng patient blood management. No? At lahat sila, ang goal po natin, yun nga, ay mapabuti ang kapakanan ng pasyente or ma-improve ang patient outcomes. So kabilang po sa mga pillars na yon ay ang pag-identify at pagtugon sa anemia. Okay, mamaya po muli ating pag-uusapan ng tungkol sa anemia. Isa rin pong pillar nito ay ang interdisciplinary o kumbaga team approach na naman na mga blood conservation modalities. So, nag-uusap-usap at nagkakasundo at ang inyong iba't ibang mga doktor, inyong mga surgeons at inyong anesthesiologist upang magkaroon tayo ng isang plano na kung saan mababawasan ang tsansa na kayo ay mangailangang masalinan ng dugo. At mahalaga doon ay ma-conserve din ng dugo, mabawasan yung pagdurugo nyo mismo during medical procedures or mga operasyon. Mahalaga din pong ma-optimize ang coagulation. Pag pinag-uusapan po natin yan ng coagulation, ito po yung tinatawag natin na tamang lapot at tamang labnaw ng dugo, kung saan ang dugo ay tama lamang ang kanyang lapot o labnaw para hindi basta-basta magdudugo ng matindi at para din mapaampat ng pagdudugo ng maayos. Okay? At lahat po ito mahalaga, lalo na itong pang-apat na pillar, yung patient-centered decision making, kasi nasa sentro po ng discussion ang pasyente, kayo po, upang alam natin lahat kung ano mga kailangan gawin, naiintindihan po natin ang maigi at parte po tayo ng proseso ng pagpaplano every step of the way. Okay? So yun po ang patient blood management. Ngayon, bakit po mahalaga ang patient blood management? Yun nga, napakahalaga. Number 1, mapapababa po nito ang pangangailangan na kayo ay mga masasalinan ng dugo. Okay? Kasi ang pagsasalin po ng dugo ay hindi naman po kasi 100% safe. Though sa mga nakalipas na taon ay mas nagiging maganda na ang pagpoproseso ng dugo at napapabawasan na yung mga risk na magkaroon ng mga side effects tulad ng infection at ng mga transfusion-related na matters. Mahalaga pa rin syempre na gagamitin lang natin ang pagsasalin ng dugo kung kailangan lang. So, magiging mahalaga ang PBM para mapababa ang pangangailangang masalinan ng dugo. Pangalawa, mapapaikli po nito ang paglagi ng pasyente sa ospital. At syempre, kung mas maikli ang pagstay ng pasyente sa ospital, mapapababa din ang tsansa ng iba't iba pang klase ng komplikasyon tulad ng infeksyon na kaakibat ng pagstay sa loob ng ospital. At magiging mahalaga yon. Okay? So, mas maikling stay sa hospital, mas magiging ligtas ang pasyente at syempre mas mapapababa din natin ng gastos. Pangatlo, mapapababa din ng PBM ang tsansa na ma-expose po tayo sa mga iba't ibang mikrobyong maaring nasa dugo. Tulad nga ng napag-usapan natin kanina, sa mga nakalipas na taon, mas nagiging maganda na ang ating screening process at ang ating pagko-collect ng dugo kung saan napapabawasan na rin ang tsansa na magkaroon ng infection galing sa dugo. Ngunit syempre, mas malaki pa rin yung tsansang mapababa nito pag tayo mismo ay hindi mangangailangang masalinan ng dugo. Okay? And finally, syempre, ang PBM, mapapabuti nito ang kabuuang kalagayan ng mga pasyente. Okay? Kasi ang goal naman talaga natin sa PBM ay ma-improve ang patient outcomes, kumbaga, o ang kabuuang kalagayan ng ating mga pasyente. So bakit nga ba mahalaga ang dugo sa ating katawan? Kung nakikita niyo po dito, ito yung ating circulatory system, no? Yung blue at yung red po, no? So, ang circulatory system ay siya yung tumutulong para iikot ang dugo sa lahat ng parte ng katawan, masuplayan ng dugo ang buong katawan. Dahil yung dugo po natin, lalo na yung pulang dugo, siya yung nagbubuhat ng oxygen sa buong katawan.
Okay, so mahalaga ang oxygen kasi yun po yung nutrition o yun yung power na umiikot sa buong katawan para magampanan natin ng tama ang ating mga kailangang gawin sa pang-araw-araw. Okay, so kaya mahalaga po ang dugo sa katawan. So, nabanggit po natin kanina yung konsepto ng anemia. Ano nga ba ang anemia? Ang anemia po ay isang kondisyon kung saan mas mababa ang bilang ng pula ng dugo sa katawan. Okay, yung red blood cells. At makikita po natin to sa laboratorio at atin din pong pag-uusapan yan maya-maya. Okay, maari pong minsan nalilito po tayo kung ano bang ibig sabihin ng anemia. Pag sinabi bang may anemia tayo, yun yung tinatawag na low blood. Actually, technically po, pag sinabi nating low blood, ibig sabihin nun low blood pressure. Okay? Kasi yung high blood pressure. Iba pong konsepto yon kasi yung high blood at low blood ay blood pressure po, no? Yung nagme-measure po tayo sa kamay or sa paa nung tinatawag nating systolic blood pressure at diastolic blood pressure. Yung pressure naman kung saan ang dugo ay dumadaloy sa ating mga ugat, no? Iba po ang konsepto ng anemia. Pag sinabi pong anemia, yung mababa, yung dami ng pula sa dugo. Okay? Iba po siya yung sa low blood na mababa ang blood pressure. Okay? So magkaiba pong konsepto yung dalawang yon. So pag pinag-uusapan po ang anemia, ibig sabihin, mas mababa ang bilang ng pula ng dugo sa katawan. Okay? Yun ang tinatawag nating anemia. Ano po ba ang mga sintomas ng anemia? So maaring ang mga pasyenteng may anemia ay mabilis mapagod at mawala ng lakas. Maaring makaramdam ng pagkabog sa dibdib at mabilis na pagtibok sa puso. Maaring din tayo'y kinakapos sa paghinga or madaling mahapo. Pwede rin magkaroon ng pagkasakit ng ulo at pagkahilo. Maaring din ang pasyente ay may pamumutla or pamumulikat or cramp sa muscles at maaring din mahirapan sa pagtulog. So ito po ang mga kadalasang sintomas ng anemia. Ngunit may mga pasyente rin po na anemic pero wala ring nararamdamang sintomas, lalo na pag hindi ganun kababa ang dami ng pula ng dugo sa katawan. Pero kadalasan, ito po yung mga nararamdamang sintomas ng mga pasyenteng may anemia or mga pasyenteng anemic. So paano po ba natin nalalaman na ikaw ay may anemia? So ang inyong doktor po ay maaari mag-request ng tinatawag nating complete blood count o CBC upang malaman kung ikaw ay may anemia. So makikita nyo po, ito yung vial kung saan kinokolekta ang dugo. Okay, so kinokolekta ang dugo at pinaprocess sa laboratorio sa test na tinatawag nating complete blood count o CBC. At doon natin malalaman kung ikaw ay anemic. So ang World Health Organization po, dinefine niya o itinala niya po o kung ano ang value ng hemoglobin na sinasabing anemic na po ang pasyente. Sa mga lalaki po, pag ang hemoglobin ay less than 13 grams per deciliter, yun pong tinatawag nating anemia. Sa babae naman po, ang anemia ay pag ang hemoglobin ay mas mababa sa 12 grams per deciliter. So malalaman po ang anemia base sa test na ito. So maaaring may mga sintomas ang mga pasyente, tapos mako-confirm po na may anemia ang pasyente pag nag-request at nagsagawa ng complete blood count. So ano ngayon ang mga maaaring gawin kapag sinabi ng doktor na ikaw ay may anemia? Siyempre, mahalaga po na magsagawa pa ng mga test para malaman kung ano ang rason bakit ka may anemia. Dahil ang anemia po mismo ay hindi pa yun yung sakit, no? Isa lamang itong senyales na may nangyayaring problema sa katawan. So, pag nalaman na kayo ay may anemia, kailangan nating malaman kung ano ang rason bakit may anemia. Kadalasan, yung rason yung tinatawag nating iron deficiency anemia, no? Pag masyadong mababa ang iron sa katawan. Kasi ang iron po mahalaga upang ang ating mga bulalo or bone marrow ay makagawa ng tamang klase ng pula ng dugo. So kadalasan po, i-check din natin ang dami ng iron sa katawan at ito po ay isang blood test din lang, no? Marami pong ibang reason kung bakit bumababa ang iron sa katawan sa mga babaeng may kadalasan nagkakaroon ng malakas na pagre-regla. So, isa pong madalas na rason yun kung bakit nagkakaroon ng anemia or mababang iron sa katawan.
Ngayon po, tayong mga Pilipino, may isa ring sakit na maaring makita sa atin, no? Yung tinatawag na thalassemia. Kung saan naman, may kakulangan ng protina na kailangan sa paggawa ng pula ng dugo. So isa rin po yun na madalas na rason kung bakit may anemia sa mga Pilipino. At isa rin yun sa mga kailangang i-evaluate ng ating mga doktor para malaman kung ano nga ba ang rason sa pagkakaroon ng mababang pula ng dugo. Okay? Ngayon, pag nalaman na natin kung anong eksaktong rason kung bakit may anemia, pag-uusapan po natin at magkakasundo po tayo sa isang treatment plan upang matugunan at magamot ang anemia at ang problemang nagdulot ng anemia. Okay? So, yun po yung ating mga gagawin pag nalaman na tayo ay may anemia. Ngayon, maraming paraan upang mapaganda ang paggawa ng bone marrow natin ng pula ng dugo. At para mabawasan ng tsansa na magkaroon ng pagdudugo kung may isasagawang procedure or surgery para sa pasyente. At yun nga po, ito isa sa mga mahalagang pillars ng patient blood management. No? So marami tayong maaring gawin upang mas mapataas ang paggawa ng pula ng dugo ng katawan at para mapabawasan ang tsansa na magkaroon ng pagdudugo kung tayo ay mag-undergo ng isang procedure o isang surgery. So mahalaga po doon na magpagawa ng complete blood count maaga pa bago sa isang scheduled na medical procedure tulad ng operasyon. Dahil kung magpapatest po tayo ng CBC ng maaga, pag sinabi nating maaga, ideally po at least isang buwan sana bago kayo ma-ooperahan. Mahalaga po ito para mas maihanda ka sa medical procedure kung sakaling ikaw ay makitaan na merong anemia. Diba? Sabi nga natin, pag nalaman na meron kayong anemia, kailangan pa nating malaman kung ano yung rason ng anemia para mas magamot natin ng tama yung anemia. So pag nagpagawa tayo ng complete blood count ng maaga bago sa isang medical procedure tulad ng operasyon, mas may oras tayo upang matugunan natin ng maayos ang anemia. Kasi kailangan po nating ma-address ang anemia bago kayo maoperahan. Dahil pag ang pasyente ay may anemia bago maoperahan, mas mataas ang tsansang mangangailangan siya ng salin ng dugo. At pag nasalina ng dugo, mas mataas din ng mga tsansa na magkaroon ng additional expense o gastos at mga iba pang komplikasyon na kakibat ng pagsasalin ng dugo. Na mga pinag-usapan na rin natin kanina. So yun po yung mga kahalagahan ng paggawa ng CBC ng maaga bilang parte ng tinatawag nating patient blood management. So may mga maaring gawin bago ang medical procedure. So makikipag-usap tayo sa doktor upang malaman kung may mga gamot na kailangang pansamantalang itigil. Maaring may mga pasyente po tayo na umiinom ng mga iba't ibang klase ng gamot, mga pampalabnaw ng dugo, no? Mga anticoagulant at aspirin na anti-platelet, no? Kasi yung mga gamot na to, pag umiinom po tayo, maaring mapataas yung tsansa na magkaroon ng pagdudugo habang inooperahan. So, baka kailangang itigil muna yung mga ito. Pero po, bago nyo po itigil, kailangang pag-usapan ito with the doctor. Kasi yung may mga tamang oras kung kailan siya kailangang itigil, no? At hindi rin siya basta-basta dapat itigil nang walang pinag-usapan sa doktor kasi mahalaga din yung mga gamot na yon. Kaya nga iniinom nyo rin yon in the first place kasi mahalagang dapat nandun kayo na iinom nyo yung mga gamot na to para ma-prevent yung mga iba pang complications ng mga sakit ninyo kung bakit nga kayo sinimulan sa mga gamot na yon. So pag-uusapan po nyo ng maigi yan sa doktor para malaman natin kung alin sa mga gamot ninyo ang kailangang pansamantala munang itigil, no? Tapos, pag nalamang meron kayong anemia at na-identify na kung anong reason sa anemia, no? Madalas, bibigyan po tayo ng gamot na kailangan para mapataas ang bilang ng pula ng dugo. So, yung mga gamot na to, maaring oral lamang po, tulad ng oral na ferrous sulfate, or folic acid at vitamin B complex. Ngunit pag mas mababa yung pula ng dugo at mas malapit na yung nakaschedule na operasyon, minsan ang rinirekomenda ng doktor yung mga desuero na klase ng iron supplementation, no? So yun yung mga maaari nating gamitin para mapataas ang bilang ng pula ng dugo at para hindi mangailangan ng magsali ng dugo during the operation.
So yung mga yun po ang mga pag-uusapan natin kasama ng ating mga doktor bago pa gawin ang medical procedure. Ngayon, during the medical procedure in itself or during the operasyon, marami ring iba pang pwedeng gawing mga paraan para mabawasan yung chance na maraming dugong mawala during the operation. So, may mga ginagawa pong procedure ang ating mga anesthesiologist. Marami ring ginagawang procedure ang ating mga surgeons para mabawasan yung pagdudugo, yung cautery na tinatawag natin o yung pagsusunog ng mga maliliit na ugat-ugat para hindi sila magdugo ng matindi, di ba? Marami ring mga gamot na pwedeng simulan na pampaampat ng pagdudugo sa habang ginagawa yung procedure tulad ng tranexamic acid. At lahat po nito ay pinaplano po ng ating team, ng ating mga surgeons, anesthesiologists, kasama po syempre kayong mga pasyente. At lahat ito ay ginagawa, yun nga, para mabawasan yung pagdudugo at mabawasan yung chance pong mangailangan kayo ng salin ng dugo dahil sa operasyon or sa medical procedure. So ano po ang inyong partisipasyon bilang pasyente sa patient blood management? Actually, kayo po ang sentro ng lahat ng ito. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ginagawa po ang patient blood management para mapabuti ang kabuuang kalagayan ng pasyente. At ang pagdedesisyon po kung anong mga gagawin sa operasyon at sa mga panahon bago nito ay nakasentro po sa inyong magiging desisyon mismo. Okay, so kayo po bilang pasyente ang nasa sentro ng patient blood management. Ito po ang tinatawag na patient-centered decision making. Okay? Kasi mahalaga po ang inyong mga inputs o inyong mga mungkahi bilang pasyente sa mga pamamaraan na gagawin natin during the operation para nga mabawasan yung chance ng mangailangan kayo ng salin ng dugo. Okay, so mahalaga ang inyong partisipasyon sa patient blood management. Ngayon, bilang sentro ng patient blood management, maigi po na pag tayo magkukonsulta sa ating mga doktor, pag may mga gagawing procedure, na tayo'y magtanong para tayo'y maliwanagan. Okay? So ano-ano yung mga maaari mong itanong sa inyong mga doktor? Una, ano ba ang mga benepisyo at peligrong kaakibat ng mga gamutan at mga procedure na kailangan gawin sa inyo? So dapat naiintindihan po natin bakit nga ba natin kailangan yung procedure na to. At dahil sa procedure na to, mangangailangan tayo ng mga gamot. Bakit nga ba natin kailangan ng mga gamot na yon? Ano yung mga posibleng side effects? Maigi pong alam po natin lahat yon. Kasi syempre, katawan po natin ang masasubject sa medical procedure at mga gamot na yon. So, dapat alam po natin yung risk and benefits, mga peligro at benepisyo ng mga bawat bagay na gagawin para sa atin. Okay? Tanong po rin natin sa doktor kung ano ang mga maaari nating gawin upang mapababa ang tsansa na mangailangan kayo ng pagsasalin ng dugo sa inyong operasyon or medical procedure. Okay? Kasi tulad nga ng sabi ko, maraming pamamaraan ang pwedeng gawin para nga mapababa yung tsansa na masalinan kayo ng dugo. So yun po ang itatanong natin sa ating mga doktor bago po ang ating operasyon. At maaring din po natin itanong kung ano-ano ang maaaring gawin upang mataas ang bilang ng pula ng dugo maliban sa pagsasalin ng dugo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may mga gamot po tayo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may mga gamot po tayo, maaaring oral or desuero na pwede natin gamitin para mapataas ang pula ng dugo kung tayo ay anemic para hindi po tayo mangailangan ng pagsasalin ng dugo. Kasi nga, ang pagsasalin ng dugo ay hindi sagot para sa lahat ng klase ng anemia. Dahil hindi po ito 100% safe at may mga kaakibat ding mga ibang complications at gastos syempre. So, ano po ba ang mga alternatives maliban sa pagsasalin ng dugo? So, yun po yung mga kailangan nating itanong sa ating mga doktor kasi tayo po ay nasa sentro ng patient blood management. So, atin pong napag-usapan sa mga nakalipas na 20 minuto yung konsepto ng patient blood management, ang anemia, at kung ano-ano mga pwede nating gawin para mapababa yung chance na tayo po ay mangailangan ng salin ng dugo. Okay? So, mamaya po kung may iba pa kayong katanungan, maaari nyo pong itanong sa amin. Pero sa ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at kayo po ay lahat mag-ingat po lagi at laging maghugas ng kamay at magsuot ng mask. So marami pong salamat sa inyong lahat.
Maraming salamat, Dr. Gawiran. Naway nakapaghatid kami ng mga bagong kaalaman tungkol sa patient blood management at paano ang epektibong mga pamaraan upang matugunan ang anemia at mabawasan ang pagdurugo para sa ikabubuti ng kapakanan ng mga pasyente. Muling bukas po ang ating Q&A chat box sa ibabang bahagi ng inyong control panel. Umasa po kayo na masasagot ang inyong mga katanungan bago matapos ang webinar na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa amin ngayong hapon na ito. Para sa huling bahagi ng ating webinar, tatalakayin natin ang tungkol sa Hospital Transfusion Committee. Ano nga ba ito at paano nga ba ito isinasagawa? Bibigyan tayo ni Dr. Maria Angelina Mirasol ng isang hitik na pagtatalakay ukol dito. Magandang gabi po. Ang ibinigay na dugo sa blood donation ay napakahalaga. Ito po ay nagliligtas ng buhay ng mga taong nangangailangan. Ang mga nagdudugo, ang may mga karamdaman tulad ng leukemia, thalassemia, hemophilia at iba pa. Kapag tama ang paggamit, maraming buhay ang maililigtas. Subalit ito po ay maaring magsanhi ng kapahamakan kung hindi tama ang dahilan sa pagbibigay. Evidence-based po at may siyensya ang transfusion medicine. Kailangan ng isang aktibo at gumaganang hanay sa ospital na nagbabantay at tumutugon sa mga concerns at problema sa dugo. Ito po ang Hospital Blood Transfusion Committee. Pahintulutan niyo po na ituloy ko sa Ingles ang mga salaysay at paliwanag para mas maunawaan ng lahat. You may be wondering what a topic like the Hospital Blood Transfusion Committee is doing in a blood donation webinar. Ang Hospital Blood Transfusion Committee ay may major role in transfusion safety, efficacy, and adequacy. There is a vein-to-vein concept in blood safety, since it starts from the vein of an eligible safe blood donor to the vein of an ailing individual or the recipient patient. And the Hospital Blood Transfusion Committee has a hand in all these steps. Hospitals are required by the accrediting agencies, the Department of Health in the Philippines, to vary between hospitals. For the most part, the accrediting agencies don't care exactly how peer review function is accomplished as long as it gets done. International setups may differ from existing local practices, which may be due to the differing surrounding circumstances, existence of blood centers, advanced technologies, as well as cultural peculiarities. We shall have a case-based discussion. Ating pong uunawain ang role and function of the Hospital Blood Transfusion Committee, or sa ngayon po maaari nating tawaging Patient Blood Management Committee, in promoting safe and adequate blood. We will also identify and determine the key individuals who should be members of the HBTC. We will also identify certain strategies to make the Hospital Blood Transfusion Committee active, and let's learn from the examples. Our first case, 19-year-old female, asymptomatic, with history of heavy menstrual bleeding, was brought to the outpatient department. The hemoglobin is 69, platelet count is 588. So, what should you recommend? Will you recommend giving 3-unit fresh whole blood, 3 units packed red cell, letter C giving 1 unit packed red cell, or no transfusion?
Our discussion of these cases will be at the end of our lecture. For the second case, we have a 79 male complaining of shortness of breath and easy fatigability. The hemoglobin is 69 with a platelet count of 588. So what would you recommend? Will you transfuse 3 units fresh whole blood? Give 3 units packed red cell, transfuse 1 unit packed red cell, or no transfusion? Our third patient is a 55 female, transfused 2 units fresh frozen plasma. Within 4 hours of infusion, the patient experienced dyspnea, chest pain, and was noted to have low oxygenation. Eventually, this resulted to intubation and mechanical ventilation. Consideration was a probable TRALI or transfusion-related acute lung injury versus TACO or transfusion-associated circulatory overload, which is already a 5th incident in this hospital. The appropriate management and investigations were conducted. This was then raised to the Hospital Blood Transfusion Committee. What should the recommendation be? Letter A, use factor concentrates. B, avoid female donors for plasma-containing products. C, irradiation of blood. Or D, use of blood alternatives. Despite the risk, blood transfusion is a vital and life-saving therapy, and its use in clinical practice is common. The World Health Organization has developed the following integrated strategies to promote global blood safety and minimize the risk associated with blood transfusion. Foremost is the establishment of a nationally coordinated blood transfusion service with quality systems in all areas. Then, as mandated by RA 7719, the collection of blood only from volunteer, non-remunerated donors from the so-called low-risk populations. And then we do mandatory screening of all donated blood for TTIs. Then good laboratory practice in all aspects of blood grouping, compatibility testing, component preparation, and the storage and transportation of blood and blood products. In the clinical interface, we have reduction in unnecessary transfusions through the appropriate clinical and rational use of blood and blood products, and the use of alternatives to blood transfusion wherever possible. So this is usually implemented through the Hospital Blood Transfusion Committee. We have a local clinical practice guidelines on the use of blood and blood products. Locally, we have a law governing blood banking and the use of blood. This is Republic Act 7719, otherwise known as the Blood Services Act of 1994. This is an act promoting voluntary blood donation, providing for an adequate supply of safe blood, regulating blood banks, and providing penalties for violation thereof. Through this law, hospitals are required by the accrediting agencies of the Department of Health to have a Hospital Blood Transfusion Committee as a licensing prerequisite. This shall ensure appropriate use of blood products. A key responsibility of the Hospital Blood Transfusion Committee is risk management. And the process varies from hospital to hospital, but for most part, the accrediting agency don't dictate exactly how this peer review function is accomplished, as long as it gets done. The role of the Hospital Blood Transfusion Committee is to coordinate the varying interests of all parties involved in the process of blood and blood product transfusion in order to ensure the safe and appropriate use of products. This is mainly achieved through the provision of a transfusion policy and procedure for blood and derivatives. Clinical practice guidelines are usually implemented through the Blood Transfusion Committee in the hospital. The Hospital Blood Transfusion Committee initiates and is actively involved in doing audits. Then, we review the transfusion incidents and propose developments to maintain good practice. The HBTC also provide an educational role and encourage research and development.
following should be addressed by the Hospital Blood Transfusion Committee: blood ordering and requisitions, distribution, handling, and dispensing of blood, administration of the blood units, especially in the wards, the monitoring of patients for appropriate responses, and these include blood transfusion reactions. Other issues that are addressed by the local blood transfusion committee include possible PhilHealth reimbursement, adequacy of our blood donors and the sources, whether they are from paid, volunteer, non-remunerated, or as replacement blood donors. Also, the advocacy for voluntary blood donation, which is connected actually to what we are celebrating right now. Adequacy of manpower as well as sourcing of funds and other issues concerning blood. So, who are the members and what is the structure of the Hospital Blood Transfusion Committee? The members should include representatives from the medical, the nursing, the hospital administration, and the transfusion service. This involves the consultant hematologist, chief biomedical scientific officer, blood bank representatives. The medical director of the blood transfusion service is a vital member who may or may not serve as the chairperson. Other representatives include the National Blood Service Zonal or patient representatives. We may often hear that not a lot of the members of the Hospital Blood Transfusion Committee or only a handful are actually attending. So these are just some of the strategies for a functional hospital blood transfusion committee. First, we schedule them at a convenient time and comfortable place. So these meetings nowadays, we do the webinars or the Zoom meeting. So usually there's not much excuse not to attend. So we do it late afternoon or in the evening, whatever time is convenient for the members. We emphasize and tackle the pressing and vital issues, and this is patient concerns, blood safety and adequacy, legal issues. We have to keep minutes and other required documents. So we also provide snacks or lunch or in the evening dinner and certain incentives. So we require submission of monthly reports depending on the divisions involved. And it is proper that we do recognize and acknowledge the services of our members. Policies and practice guidelines are intended to remind ordering physicians of the transfusion practices for which there is general support and clinical trial evidence. They cannot be expected to cover every instance in which a transfusion is indicated. So in every case, the rationale for giving or not giving a transfusion should be clear from the medical record documentation. And since it is vital that the medical staff participates fully in the monitoring process, it is best to have transfusion guidelines formally approved and documented by the medical staff before its implementation. So these are also monitored. Blood usage. They may be monitored by whatever parameter is useful for the institution. It may be by physician, by group, or by clinical setting. For example, the number of packed red cells used for total hip replacements. So outliers can actually be investigated in the spirit of peer review, and corrective intervention should be educational. So dapat hindi blaming, but it's more of a constructive approach. So we also look into the administration policies, the blood wastage and outdating. There's such a thing as cross-match transfusion ratio, which reflects on the knowledge of physicians regarding the requisition or the blood transfusion indications. And we also look into adverse reactions and anything concerning blood. So why is it important to have a hospital blood transfusion committee? Well, the risks are there. So we have the infectious risk, the immune and non-immune reactions, alloimmunization. We always need to remember that the blood supply is limited, especially during this pandemic. We don't have a lot of blood. That's why we need to actually practice patient blood management, and likewise
we need to maximize the alternatives to blood transfusion. We need to consider the cost of the blood components and preparation, the need for efficiency of time and effort, as well as accreditation requirements. HBTC in the era of PBM is similar, so we may call this a patient blood management committee, a blood management committee, transfusion governance group committee, or even a hemovigilance committee. The role of the committee is the same as the HPTC to ensure that blood and blood products are used appropriately, safely, effectively, and efficiently in accordance with the national standards and guidelines. This is also a key driver of change as PBM principles and strategies are adopted. So this requires commitment of the health service management and the clinical as well as laboratory staff to a PBM or transfusion infrastructure, including the committee. You will observe that the key responsibility is the same in HPTC and PBM. It is risk management. Not all health services will need to have a standalone committee. However, all health services should have structures and processes in place that fulfill the role and function of the committee. The primary role is to provide an active forum for communication between the staff directly involved in clinical and laboratory-based PBM or blood transfusion activities to provide solutions, feedback, and in relation to identified problems and to ensure that transfusion practice accords with the best practice. Ang clinical audit is very important. This is actually the process that seeks to identify areas for practice improvement. And these also develop and carry out action plans to rectify or improve care, and then re-audit again to ensure that these changes have achieved the desired outcome. Ang aim is to identify areas for improvement and make recommendations in line with clinical best practice guidelines. The audit program may actually be led by the Blood Management or Quality Committee. For example, in auditing nursing transfusion practice, this can assist in improving blood administration practice and can give focus to nurse education programs. So, kasama dito yung pagre-re-audit and evaluation whether ang change na ito actually ay nagkaroon ng impact. Also, we can audit the wastage and appropriateness of transfusion practice. So, we have learned a lot from the hemovigilance experience. So, kasama dito yung tinatawag nating trolley. So, during those times, that was around 2 decades ago, they found out that a lot of the trolley cases were associated with female blood donors. And this is HLA related. So they tried preventing females from giving plasma products and having men as the donors for plasma products. And the incidence of trolley actually went down tremendously. So these are just some tips for auditing. This is for those involved in the blood transfusion committee. So we know that auditing takes time. So it is vital that we have clear objectives and aims. We identify the stakeholders that may be affected by the audit and involve them in discussion. So, if required, engage in a team of people. Collect only yung mga vital data. And we need to maintain and ensure patient confidentiality. Then we analyze and compare our audit against standards or guidelines. Then we make recommendations and develop a plan to implement these recommendations. So for example, dun sa case na maraming trolley, i-implement natin that for plasma products, ito kasi yung pinakamarami yung incidences, we make use of plasma coming from male donors. Then we re-audit once recommendations are in place to assess improvement. Then we talk to our quality and clinical governance manager departments as they may have an audit schedule or already conducted audits similar to those we are considering para at least to maximize the time.
So these are information required for each transfusion. So first of course, yung physician order. Then, ano ba yung indication? So, applicable lab or clinical results before and after transfusion. For example, if we want to give red cell, ano ba yung hemoglobin ng patient? And after transfusion, tumaas ba? Ano yung hemoglobin post-transfusion? That is the assessment of the outcome and how is the patient? Has the oxygenation improved? And other parameters. According to AABB, the most helpful evidence of the need for transfusion is the documentation of the indication by the physicians in the recipient's medical records or the progress notes. This is what we use in the utilization review. May kasabihan sa TQM that anything that is not documented didn't happen. Our first patient is a case of iron deficiency anemia, and she may benefit from oral iron. So transfusing the patient will just expose her to more risk. So the answer is no transfusion. What are blood components? So blood components are biological products and blood cells are living human tissue intended for use in the treatment of patients. So blood transfusion is actually a liquid form of transplant. So you will observe that if you do blood component, you can have your packed red cell, you can have your platelets, and your plasma. So more patients can benefit with blood component therapy. So our second case is an elderly male with compromised oxygenation and may benefit from transfusing 1 unit packed red cell. Our third case actually is a case of transfusion-related acute lung injury or TRALI. So in these situations, one recommendation should be avoid female donors for plasma-containing products. Let me summarize. Hospitals are required to have a hospital blood transfusion committee for transfusion-related matters that the blood bank cannot handle independently. The Hospital Blood Transfusion Committee is a legal and accreditation requirement through Republic Act 7719 and for PhilHealth reimbursement in the Philippines. Auditing and monitoring blood utilization may not be complicated if appropriate policies and procedures exist, reviewing and revising them as necessary, and monitoring that they are followed up. As with all aspects of high-quality medical care, it is important in transfusion practice to say what you do what you say, and document what you have done. Paalala lang po, kailan po ba tayo huling nagbigay ng dugo? Ang ating dugong ibinigay sa iba ay maaaring maging dugtong buhay. Maraming salamat po and God bless everyone. Maraming salamat, Dr. Mirasol. Matapos mapakinggan ang ating mga eksperto na tumatalakay sa iba't ibang bahagi at aspeto ng blood donation, naway marami kayong natutunang mga bagong kaalaman. Bago sagutin ang inyong mga eksperto ang inyong mga katanungan, hayaan ninyong bigyan namin kayo ng inspirasyon mula sa aming mga pasyente na may mga sakit na dugo. Ibabahagi nila sa ating kanilang mga pinagdaanan at kung paano nadugtungan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng blood transfusion. Ang unang magbabahagi ng kanyang karanasan ay si Miss Christine Sen Tawag, isang leukemia survivor. Hello everyone, I am Christine Sen L. Tawag, 26 years old and I am from Rosario, Batangas. But now, I am currently living here in Santa Rosa, Laguna.
I am in remission in acute myeloid leukemia. So I'm here with you guys to share my story about blood donation matters. Simulan natin sa story kung saan nalaman na Hello everyone, I am Christine Sen L. Tawag, 26 years old and I am from Rosario, Batangas. But now, I am currently living here in Santa Rosa, Laguna. I am in remission in acute myeloid leukemia. So I am here with you guys to share my story about blood donation matters. Simulan natin sa story kung saan nalaman na nagkasakit na ako. Way back November 2019, habang nagtatrabaho ako noon, bigla akong nahimatay. Not knowing kung ano ba talaga yung nangyayari sa akin kasi hindi naman talaga ako sakitin. So parang pinalampas ko lang siya kasi hindi ko naman siya iniinda. Pero after a week, nalaman ko na sobrang namumutla na pala talaga ako and walang-wala na pala talaga akong dugo. So, nung nalaman ko yun, umuwi agad ako sa amin sa Batangas para malaman kung ano ba talaga yung dapat kong gawin. And yung family ko na din yung nagsabi sa akin na kailangan ko nang magpa-check up sa doktor. So, sila din yung nagdala sa akin sa ospital. Pagdating namin sa ospital, sinabihan ako na kailangan ko daw magpa-check ng CBC para malaman kung ano ba talaga yung counts ng dugo ko. So, doon nalaman na sobrang taas ng WBC ko, which is yung white blood cells. At sobrang baba naman ng hemoglobin ko. So, doon nalaman na kailangan kong masalinan agad-agad ng dugo. Yung unang experience namin noon sa paghahanap ng dugo, medyo nahirapan talaga kami kasi hindi namin alam kung ano ba yung dapat gawin, kung saan ba talaga dapat pupunta, kung sino kakausapin. Kaya humingi kami ng tulong noon sa mga taong nakakaalam kung paano nga ba yung tamang proseso sa pagkuha ng dugo. And may nakapagsabi sa amin na may available daw na dugo sa Red Cross Santa Cruz na blood type B positive. Nung nalaman namin yun, pumunta agad sila tatay doon para makakuha kami ng dugo kasi kailangan ko na talagang masalinan that time. And binigyan nila kami ng 2 libre na bag and yung remaining bags na kailangan pa, pinabayaran nila sa amin na 1,500 pesos per bag. Regarding ang blood donation process, na-experience ko siya noon sa ospital sa Lipa City, Batangas. Kasi that time, kailangan ko na ding masalinan agad ng dugo kasi bumababa talaga yung hemoglobin ko time to time. And nung nagpunta kami sa ospital sa Batangas, sabi nila sa amin wala daw available na B positive. At kailangan daw naming maghanap ng 3 donors kapalit ng isang bag ng B positive. Kasi meron sila doong policy na 3:1. Parang kailangan mong makahanap ng 3 donors para mabigyan ka nila ng isang bag ng blood type na kailangan mo talaga. Pero sa PGH, iba yung experience namin. Kasi sa PGH, 1 donor is equivalent to 1 bag of blood na kakailanganin mo. Nung time kasi na yon, madaming bag yung kailangan ko para isalin sa akin. Kasi kapag nagkikimo talaga kaming may mga sakit na acute myeloid leukemia, bumababa talaga yung hemoglobin namin. So, inadvisean kami ng doktor na kailangan namin maghanap ng maraming donor para hindi kami mahirapan kung sakaling kakailanganin na namin ng dugo. And noong time na yon, humingi kami ng tulong sa aming mga lalapit na kaibigan at sa aming pamilya kung sino ba talaga yung pwedeng makapag-donate sa amin ng dugo. At dahil nga mababait yung mga pinsan ko at mga taong nakapaligid sa amin, hindi kami nahirapan sa paghahanap ng dugo. Nung kailangan ko na agad ng dugo, pumunta agad sila sa PGH para mag-donate agad ng dugo.
For you to meet the basic requirements for donating blood, you must be in a good health and have a pulse and blood pressure within normal limits, have a normal temperature, meet the minimum age requirement for applicable state law, have a normal blood hemoglobin level, be free of infections that can be transmitted through blood transfusion. So these are the things for you to prepare to donate blood. You must hydrate, drink plenty of water, eat a healthy and iron-rich meal. You should also bring your donor ID with you. And don't forget, do not drink alcohol, do not eat fatty foods, and don't take aspirin before donating platelets. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung naging experience ko regarding sa pagsasali ng dugo. Siyempre, bago kami salina ng dugo, may pinapainom sa amin yung mga nurse, kung hindi ako nagkakamali, it's paracetamol and diphenhydramine. Ang alam ko, para hindi yun masyado mag-react yung dugo na isasalin sa amin. And ako, ang experience ko talaga kapag nagsasali ng dugo, hindi talaga ako natutulog. Kasi natatakot ako kung ano yung possible na mangyari sa akin. Natatakot ako na baka mag-react ng sobra yung dugo sa katawan ko. Kaya hindi talaga ako natutulog. Binabantayan ko siya time to time kung tumutulo ba or kung tama ba yung pagpasok ng dugo kasi natatakot talaga ako. And meron ding time na habang nagsasalin ako ng dugo, sobrang nangati talaga yung buong katawan ko, tapos namula, tapos parang meron siyang mga maliliit na spots habang nagsasalin ako ng dugo. And after nun, sinabihan agad ako ng nurse na itigil muna namin yung pagsasali ng dugo para hindi na sobrang lumala pa yung nangyaring reaction sa akin sa pagsasali ng dugo. So, yun yung mga naging experience ko regarding sa paghahanap at pagsasali ng dugo. And gusto ko na din sanang gamitin ito para makapagpasalamat ako sa mga taong tumulong at nagbigay ng kanilang mga dugo para sa akin. At kung hindi talaga dahil sa inyo, hindi ko malalagpasan ang hamon ng buhay na ito. Tunay nga ang kasabihang every drop counts. Isa si Ma'am Christine sa maraming pasyenteng nadugtungan ang buhay dahil sa mga dugo na iyong dinonate. Ang susunod na magbibigay ng kanyang testimonial ukol sa kanyang pinagdaanan sa kanyang sakit na myelodysplastic syndrome ay si Ma'am Riza Padronzulan. Mapagpalang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Riza Padronzulan, 33 years old. Mapagpalang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Riza Padronzulan, 33 years old. Dati po akong OFW sa Singapore. Trabaho po ako dun bilang domestic helper sa loob po ng 6 na taon. At noong February po, 2017, nakaramdam po ako ng unti-unting panghihina at madaling mapagod, pamumutla. At noong March 3 po, 2017, na-admit po ako sa Tantoxing Hospital dahil sa labis na pamumutla at panghihina. At doon po namin nalaman na 49 na lamang po ang aking hemoglobin. Kaya nasalinan din po ako doon ng dugo at sumailalim po sa iba't ibang laboratories at maging ang bone marrow biopsy po isinagawa din nila sa akin doon. Na-admit po ako doon halos 1 buwan at nang lumabas po yung result ng bone marrow biopsy ko po,
Normal naman daw po, kaya nag-decide na lang po ako na umuwi na lamang dito sa Pilipinas para dito ko na lamang po ipagpatuloy ang aking pagpapagamot kasama ang aking pamilya. At nung June 8 po, nag-start akong magpakonsulta sa internal medicine OPD ng PGH at sinadjust din po nila sa akin doon na magpakonsulta na rin sa hematologist dahil sa patuloy nga pong pagbaba ng aking hemoglobin. At noong September 2017 po, sa pangalawang pagkakataon, sumailalim po ulit ako sa bone marrow biopsy at doon nga po ako na-diagnose na meron akong myelodysplastic syndrome o MDS. Sa pagsasalin ko po ng dugo, halos monthly po, kailangan ko masalinan dahil nga po bumababa ang aking hemoglobin kahit wala pong bleeding. May mga pagkakataon po na sinasalinan ako ng dugo, nag-chill po ako at naglalagnat. Minsan naman po may pagkakataon din na after kong masalinan, saka lang po ako makakaramdam ng pag-chill at paglalagnat. 4 na taon na rin po akong nagsasali ng dugo sa ngayon po at tumatagal naman na po yung interval. Dati po, after 1 month, kailangan ko na pong masalinan. Sa ngayon po, nararanasan ko na yung 2 months, saka pa lang po ako masasalinan. Kaya po, labis ako nagpapasalamat dun sa mga taong tumutulong po sa akin at patuloy na tumutulong hanggang sa mga oras na ito sa kanilang pagbibigay ng dugo at sa mga tao kung hindi ko kakilala na nagbibigay ng kanilang dugo. Nagkakaroon po kami ng blood donor sa pamamagitan po ng pagpo-post po namin mag-asawa sa Facebook. Dahil po doon may mga tao pong naging instrumento at ipinadala si Lord para ako'y matulungan sa kanilang pagsasakripisyo sa pagbibigay ng kanilang dugo. Maraming salamat po sa mga taong nagbigay ng pag-asa at blood sa akin. Sa asawa ko po na naging regular blood donor ko na rin po at sa mga blood donor ko, noong una pa lamang po na naging blood donor, naging regular blood donor ko na rin po. Maraming salamat po dahil hindi nila ako iniwan or hindi sila nagsawang tulungan ako sa aking pangangailangan sa dugo. Kaya po nananawagan ako sa mga taong may kakayanan pong may kakayanang makapag-donate ng kanilang dugo. Sana po matulungan niyo po ang kagaya ko na umaasa lamang po sa pagsasali ng dugo sa mga kagaya kong may karamdaman. Sana po yung may kakayanang makapag-donate, tulungan po natin ang ating kapwa. Sa pamamagitan niyo po, may buhay po kayo maililigtas at patuloy na mabibigyan ng pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat. God bless po. Sa bawat dugo na inyong dinodonate, mayroong isang pasyente na tulad ni Risa na nadudugtungan ang buhay. Ang huling magbabahagi ng kanyang karanasan ay si Ginaline Agnote na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang sakit na lymphoma. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ginaline Agnote na humihingi po ng tulong. Ako po ay may sakit na lymphoma. May balik po sa buto. Sana po matulungan niyo po ako.
Wala po ako mag-anak dito sa Maynila. Sana makahingi po ako sa inyong konting tulong sa dugo man lang. Kami po hirap. Wala po sa amin tumutulong. Sana po kayo po, kahit konti man lang po, matulungan niyo man lang po ako. 6 na buwan na po ako dito sa PGS. Kailangan ko po ng dugo. Kailangan ko po ng dugo sa pagpa-open sa akin. Maraming salamat po. Amen. Hindi lahat ng mga bayani ay may suot na kapa. Maaaring isa sa atin ang magiging daan upang mas mapahaba ang buhay ng mga pasyenteng lumalaban sa kanilang mga sakit. Para sa huling bahagi ng ating webinar, ang open forum, nais kong tawagin ang ating mga speakers o tagapagsalita para sagutin ang mga katanungan ng ating mga tagapakinig. Okay, para sa ating unang katanungan, ako po ay may sakit na polycythemia vera na regular na tinatanggalan ng dugo. Okay? So maaari po bang gamitan ang dugo ng pasyenteng may polycythemia vera at pwedeng i-donate sa ating mga pasyenteng nangangailangan? So I guess, can we ask the opinion or kasagutan po ni Dr. Dion Gawiran? Salamat, Eric, sa magandang katanungan na yan. So yung polycythemia vera po, isa po siyang sakit sa dugo na kung saan yung switch o isa sa mga nagkokontrol ng paggawa ng pula ng dugo ay medyo may problema, kaya yung bone marrow natin ay gawa ng mas maraming dami ng pula ng dugo. At yun nga, parang napaka-tempting nga na isipin na since marami silang pula ng dugo, sila dapat yung magandang donors na magbibigay ng pula ng dugo. Unfortunately po, hindi pa talaga proven na safe yung magiging procedure na yun kasi manggagaling yung pula ng dugo sa isang pasyenteng meron ding sakit. No? Hindi pa natin sigurado kung ano magiging epekto ng dugo na yun. So sa kasalukuyan, hindi pa ini-encourage na ma-donate yung mga dugo na nanggaling sa mga pasyenteng may polycythemia vera dahil nga hindi pa tayo sigurado kung gaano siya ka-safe sa makakatanggap ng dugo. Eric, maaari kong dagdagan? Ay, okay po ma'am. Okay. Kung makikita niyo po, meron po tayong tinatawag na donor screening at ito po, meron po tayong listahan ng mga potential na pwedeng mag-donate at hindi pwedeng mag-donate. Meron po tayong mga ganong listahan. Kahit ano pong may underlying medical condition, kung maaari po ay hindi muna natin pinagdodonate ng dugo. Kaya nga po, kumbaga ang ating mga sabihin natin ina-encourage ay yung mga healthy blood donors. Kasi po, pag meron pong underlying na medical condition, yun po ay hindi natin nga malaman kung ito ay magiging, sabihin natin, magiging successful para doon sa kailangan niyang gawin doon sa nasalina na pasyente. So, ang gusto natin ay mga healthy donors at walang underlying na medical conditions. Ngayon, yung mga sakit na katulad ng iron deficiency anemia,
Kapag gumanda na ang hemoglobin niya, at ito ay sabihin natin nagamot na yung iron deficiency anemia, in the future, pwede na siya mag-donate. Pero yung may mga cancer, diabetes na undergoing treatment, yung mga yon, maari pong wag mo nang mag-donate, pero pwede silang maging advocate or tumulong sa paghahanap ng blood donors. Thank you, Eric. Okay. Maraming salamat po, Dr. Gawiran at Dr. Mirasol sa inyong tugon sa katanungan na iyon. Okay? Ang susunod na tanong, maaari po itong sagutin either kay Dr. Gawiran or kay Dr. Mirasol. So, paano po makakatulong ang PBM or patient blood management sa mga pasyenteng anemic pero hindi nagpapasalin ng dugo dahil sa paniniwala ng kanilang relihiyon? So magandang halimbawa ay ang mga Jehovah's Witness. Maraming salamat ulit sa tanong po na yan. At isa rin yung, actually yan po yung isa sa mga mahalagang parte ng konsepto ng patient blood management. Kasi may mga pasyente po tayo na dahil sa mga iba-ibang rason ay hindi maaring makatanggap ng salin ng dugo. Tulad ng mga Jehovah's Witnesses na hindi po sila pumapayag na masalinan ng dugo. Meron din mga pasyente na hindi natin mahanapan ng magandang klase ng dugo o yung swak na blood type mismo, no? So makakatulong yung patient blood management kasi mapapabawasan yung chance nila na mangailangan mismo ng pagsasali ng dugo. Okay? So dahil hindi na sila mangangailangan ng salin ng dugo, so wala tayong na-violate na anything at yun nga, nababawasan din yung risk nila as patients din. So kaya yun yung isang mahalagang parte ng patient blood management kasi sa patient blood management, gumagawa tayo ng iba't ibang paraan para mapabawasan yung chance ng mangailangan ng salin ng dugo. At marami tayong mga ibang bagay na pwedeng bigay para pamalit dito. Okay, so yes po, Okay. So kasama din dito, 'di ba? Nabanggit meron tayong 3 pillars. At yung unang pillar dito ay i-improve natin o i-enhance natin yung kondisyon ng pangangatawan ng pasyente. So dito, kung pumasok siya at ang problema niya ay maputla, may anemia, bago for example ang surgical procedure, kesa mga ilangan at salinan siya ng dugo, improve natin yung hemoglobin through other means other than blood transfusion. Kasama dito ang pagbibigay ng iron at paggagamot kung ano yung kadahilanan kung bakit siya maputla. Ito ay kasama sa tinatawag nating konsepto ng patient blood management. Thank you, Eric. Salamat sa katanungan. Okay, so ang ating susunod na tanong, ito pwede pong sagutin po ni Sir Rex. Okay. Sa mga pagkakataon na may mga dugo na malapit ng mapanis, so paano po makakatulong ang ating blood bank para masigurado na hindi po ito masayang? So para hindi po masayang ang mga blood, itinatawag din namin sa mga wards kung sino ang mga nangangailangan at baka hindi nila alam na kailangan nila ng dugo. Ngayon kung wala naman ang nangangailangan sa amin, pwede namin itawag dun sa Philippine Blood Center para ma-disseminate ang information para sa ibang hospital na nangangailangan ng dugo para hindi po tayo mapaninsa ng dugo. Salamat po. May mga gusto po pa bang idagdag si Dr. Gawiran or Dr. Mirasol sa tanong po na iyon? Okay. Napaka-efficient, of course, ng mga polisiya ng blood bank, especially nandyan din si Rex as the supervisor ng blood bank. So, ang blood bank ay may tinatawag na inventorya or inventory. So, ang kinokolekta ng blood bank ay actually itinutugma siya sa pangangailangan ng hospital. Kapag susobra dun sa pangangailangan ng ospital at maaaring magkaroon tayo ng maraming wastage or pagpapanis o pagsisira ng dugo, medyo binabawasan natin yung pagkolekta. Pero sa panahon ng pandemya, malabo na mangyari yon dahil kaunti lamang ang mga nagdo-donate ng dugo. So yun, may efficient system ang blood bank. At ito ay epektibong actually na ini-implement nila Rex. Thank you.
So maraming salamat Sir Rex and Dr. Mirasol. Sa susunod na tanong, I think kahit po sino po sa inyo ay pwede po sumagot since more isa po itong opinion. Okay? Sa inyong opinion, sa panahon na ito, ano ang pinakamabisang paraan para masolusyonan ang kakulangan ng dugo ngayong panahon ng COVID-19 pandemic? Siguro, Eric, ako na siguro muna magsimula sa aming tatlo, no? So, yun nga, ang pandemya, nagbigay talaga ng malaking problema sa atin kasi bumaba yung supply natin. Siguro sa aspeto ng patient blood management, sa side na yun, ang malaking magagawa natin ay piliin natin kung sino lang yung kailangan talaga na masalinan ng dugo. Kasi pag bibigay lang natin yung dugo dun sa mga nangangailangan lang, masasave natin yung mga mas nangangailangan talaga. No? So yung mga natitira nating dugo, mabibigay natin sa mga taong mas benefit talaga. So I think isang pamamaraan yun para at least matugunan natin yung limited na supply ng dugo na available sa atin ngayon. So I think isa yun sa mga pwede natin gawin. Okay. Maraming salamat po Dr. Gawiran. Yung mga pa ba na iba? Okay. Actually, napakaraming pamamaraan kung paano tayo makakatulong sa blood supply natin. So, nabanggit na dito yung pag-blood component natin. Pag naging blood component siya, ang isang donasyon, maaaring 4 na tao ang makinabang dito. So, meron tayong tinatawag at ito ay actually ini-encourage ng World Health Organization at ng ating gobyerno. Ito ay yung tinatawag nating rational blood use. Sa rational blood use, hindi tayo agad-agad nagsasali ng dugo. Ang pinakauna na ating aanuhin ay yung medical means in improving the patient. So remember, napakarami ding potential na adverse effect ng transfusion. So bago tayo magsali ng dugo, tignan muna natin baka pwedeng medical means ang magsusolve ng problema ng pasyente. Salamat. Maraming salamat po, Dr. Mirasol. Okay. Sa pa pong katanungan po dito. Okay. So, nabanggit po kanina. So, isa pong magandang tanong or napaka-interesadong tanong po. So, maaari po bang mag-donate ang mga pasyente na may cancer pero kontrolado o gumaling na sa kanilang kondisyon? So, siguro ito yung mga pasyenteng remission or gumaling talaga sa kanilang cancer. So, in the future, pwede po ba silang mag-donate po? Kasi yung iba po sa kanila parang willing to pay forward para sa mga tumulong sa kanila. So, may gusto po bang sumagot ng katanungan po na ito? Opo. Ang mga pasyente na may impeksyon, merong cancer, o may mga malulubhang sakit, ay hindi maaaring mag-donate ng dugo. Yan ang tinatawag nating indefinite deferral. Pero sila ay maaaring maging advocate. So maaari silang maghikayat na mag-donate ng dugo ang ibang mga taong malusog o magiging eligible for blood donation. Thank you, Eddie. Thank you sa katanungan. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Okay. So, meron pa pong isang tanong. I think magandang katanungan rin po ito mula sa ating mga tagapakinig para at least mabigyang linaw rin po ito. Okay? So pwede po bang maging anemic ang isang tao dahil sa kanyang regular na pag-donate ng dugo? Yes, Eric, siguro ako sagot yan, no? Kaya rin, kung napansin niyo po kanina, nagkaroon ng discussion na meron ding limit kung gaano kadalas tayo dapat nag-donate ng dugo. Sa kadalasan, 3 months yung ating binibigay na timing, no? Pero aside from that, meron din pag lalaki, 6 times a year lang, pag babae, 4 times a year lang sila usually sinasuggest na mag-donate. Kasi sa bawat donation din natin, nababawasan tayo ng dugo, nababawasan din tayo ng stores ng iron sa katawan. So dapat bigyan din natin ng enough time yung katawan natin na i-recover yung nawala.
So kaya hindi pwedeng sunod-sunod at dapat may adequate na timing. Para rin syempre sa kalusugan ng magdodonate mismo. Dahil pwede nga sila namang magkaroon ng iron deficiency sa pag masyadong silang madalas magbigay ng, mag-donate ng dugo. Okay, Eric, karagdagan din. Sa ibang mga blood center or blood transfusion or blood donation area, lalo na sa ibang mga bansa, kapag nag-donate ka ng dugo, pag uwi mo, may baon kang iron. Di ba, Rex, naalala mo yung pag nag-aano tayo sa meron silang baong iron. Kapag ito ay para ma-replenish yung kanilang nakuhang dugo. Okay, maraming salamat po, Dr. Gawira at Dr. Mirasol. So, ito po isang katanungan na sabi na po ito nung isang mga lectures po natin, pero siguro maganda para at least ma-reinforce sa ating mga tagapakinig. So, ang katanungan po ay, maaari po bang mag-donate ng isang pasyente na may hepatitis? Katulad ng nabanggit namin, kapag may underlying medical condition, kung maaari ay hindi siya mag-donate kasi maaari itong makasama sa kanya. Kung maalala natin, sa pagdodonate ng dugo, ang ating iniisip ay ang kaligtasan at kalusugan ng nagbibigay na dugo at ang kaligtasan at kalusugan ng tatanggap ng dugo. So kung ito ay magkukos ng harm, hindi siya maaaring tanggapin bilang blood donor. Okay, maraming salamat po, Dr. Mirasol. So, may isa pong katanungan dito sa ating live stream sa YouTube na mukhang napakaganda at saka importanteng tanong rin. Okay. Tanong niya, bilang isang healthcare worker na humahawak ng mga COVID patients, siya raw ay na-defer bilang isang blood donor hanggang ngayon. Qualification po ba ang deferral ng mga healthcare workers sa mga humahawak sa mga COVID patients? So, to rephrase it, bilang isang healthcare worker, kahit nakasuot ka ng mga proper na PPE, pero nag-handle ka ng COVID-19, is it still considered or tinuturing isang deferral criteria para mag-donate ng dugo? Kung maaari po ay huwag muna mag-donate kapag sila ay nagdo-duty. Maraming kadahilanan yon. Kasi kung sila ay pagod, syempre kung mabawasan ng dugo, maapektuhan din yung kanilang kalusugan. So gano'n naman, alam naman natin na sa ngayon, sa mga pagsusuri, wala pang ebidensya na naisasalin sa dugo ang COVID. So it's more of respiratory. Kaya nga sa pagdodonate ng dugo, talagang nag-iingat pa rin tayo. Yung usual standard precautions, pina-follow natin. So sa mga gantong sitwasyon, kung actively na nag-duty, mas maganda na wag munang mag-donate ng dugo. Ito ay para sa kaligtasan at kalusugan din nila. Maraming salamat po, Dr. Mirasol, sa inyong kasagutan. So, isa po tayong tanong, maaari po itong sagutin ni So, paano po natatrack ng ating blood bank kung kanino po i-allocate o ibabahagi ang mga donated blood units? May level of priority po ba na sinusunod or first come, first serve po siya? May dokumento kami na natatrack ang kung sino ang pinagbibigyan ng dugo. Pero yun ay confidential para lang po yun sa mga blood bank people. Yung naka-assign sa mga naka-duty. Pero hindi po yun nilalabas, hindi yun binibigay kahit kanino, kahit magtanong sila na ay kung sino kanino binigay yun, hindi namin po yun sinasabi. Kasi yun, sabi natin, confidentiality talaga ang pagbibigay ng dugo. Salamat. Maraming salamat. Eric, maaari ako magdagdag? Yes po, ma'am. Pwede po. Oo. Hindi ba ang ating ina-encourage ngayon ay volunteer, non-remunerated blood donor? That means, hindi mo alam kung kanino pupunta ang dugo. Ang mga polisiya ng ospital ay meron silang paraan kung kanino dapat mapunta ang dugo. Meron tayong tinatawag na flowchart. Yung Rex, hindi ba yung ano natin, pag emergency, first in, first out yung mga dugo natin. So kapag nakaset, na yun ay yung
for release, yun ay mabibigay sa pasyente na ito. Pero ito ay anonymous, hindi alam ng nag-donate kung kanino mapupunta ang dugo niya. May certain situation lang na nagiging directed siya. Ito ay sa mga rare na blood types o kaya ay yung mga tinatawag nating autologous blood donation. Isa pa palang tanong regarding doon sa kung may priority. Hindi po, first come, first serve po tayo. Sino unang nangangailangan ng dugo, yun po yung unang bibigyan. Okay po. Okay, so may isa pong tanong po dito. So, naobserbahan po niya na Red Cross po ay instead of packed red blood cells ay whole blood raw po ang nakikita nila. Dahil nakukuha ng dugo. So, ano po ang masasabi ninyo po dito? Sa pamamaraan po ng Red Cross ay wala kaming alam kasi hindi naman namin sila hindi namin alam kung anong ginagawa nila. Sa part lang po ng PGH blood bank, yun lang po ang alam namin. Okay po, sir. Okay. Sige po. So may isang tanong po dito. So I guess pwede pong sagot ni Dr. Gawiran or Dr. Ramirasol. So may mga pagkakataon po ba kung kailan hindi talaga pwede mag-donate ang isang donor kung ang kanyang pagdodonatan ay kapatid, anak, magulang? Magandang tanong yan, Eric. So, salamat din sa nagtanong. No? So, yun nga po, ang pagdodonate sana natin ay voluntary non-remunerated donors. No? So, hindi rin natin alam kung kanino manggagaling or mapupunta yung kung dinodonate natin. At may mga kondisyon nga na ayaw din talaga na manggagaling sa kamag-anak yung dugo. No? Ito yung mga pasyenteng mga kailangan ng transplantation tulad ng kidney transplant or ng bone marrow transplantation. Kasi pag tayo po ay may kamag-anak, meron tayong mga antibodies na maaari nating ma-expose sila pag nag-donate tayo ng dugo for them. Ngayon, pag nangailangan na sila ng transplant, dahil sa antibodies na to, maaari namang i-reject na ng katawan nila yung ibibigay nating stem cells o yung kidneys na maibibigay sa kanila. So, may mga special na cases na hindi talaga sana natin i-allow na kamag-anak, lalo na pag very close relative yung magdodonate para sa pasyente. Para sa mga kilalang katulad niyan. Maraming salamat po, Dr. Gawiran. Oo, maaari akong magdagdag. Ma'am, pwede po. Isa sa mga sabihin natin na complication sa pagsasalin ng dugo ay yung tinatawag nating transfusion-associated graft versus host disease. At ito ay nakikita sa mga pagsasalin mula sa mga close relatives. May mga bansa na ito, common yan, galing sa kamag-anak, magkakaroon ng gantong napakataas ng fatality rate sa gantong klaseng komplikasyon. At ito ay maaring ma-prevent by avoiding yung pagbibigay ng dugo mula sa kamag-anak hanggang sa second and third degree. Tama, Rex, ano? Yun yung iniiwasan natin, Dion. And kung ito ay hindi maiwasan dahil, for example, very rare na blood type, atin pong irradiate yung dugo. That is to inactivate yung mga lymphocytes na maaring mag-cause nito. Salamat. Okay, maraming salamat po, Dr. Ramirasol. So, nasa huling dalawang katanungan na lang po tayo. Okay. So, itong isang tanong, nabanggit po ito, pero siguro magandang masagot ulit po natin ito para mabigyang importansya o ma-emphasize para sa ating mga tagapakinig. Okay. Since voluntary nga po ang pag-donate ng dugo, ano po ang opinion niyo sa mga ibang donors na nagpapabayad para magpa-donate? At paano kaya po natin ito masusolusyonan? Okay. Tama ka, voluntary po ang pagdodonate ng dugo. Pero yung sa pagbabayad, ang PGH Blood Bank unaware po dyan sa mga ganung bagay. Kasi ang mga donor na pupunta, ang ginagawa lang po namin,
ini-interview, tinatanong kung anong mga dapat dapat nilang gawin at tinatanong din namin kung voluntaryo silang nagdo-donate. Ngayon, kung may nagpapabayad man, siguro outside na yon ng PGH Blood Bank. Yun, idadagdag ko lang, Eric, yun nga, ang malaki kasi nating takot pag nagkaroon na ng pagbabayad para sa pagdodonate ng dugo ay syempre meron ng tsansa na yung magdodonate ay syempre dahil magkakaroon siya ng kita sa pagdodonate ng dugo, maaring hindi na siya magiging ganun ka-honest or magiging tapat sa pagsagot sa mga screening questions na gagawin during the procedure. Kasi syempre gusto nilang magkaroon ng reward for the blood donation. So baka yung mga ibang sagot sa mga katanungan sa screening ay magkakaroon na ng parang questionable answers, no? So dahil doon, maaring tumaas yung tsansa na yung dugong makukuha from that donor ay may transfusion transmissible infection. So as much as possible talaga, actually isa sa loob sa isang sa National Blood Services Act of 1994 na dapat voluntary. Kasi gusto nating i-avoid yung mga ganyang mga risk na makukuha natin pag nagkakaroon na ng bayad ang mga donor. Salamat at na-mention ang katanungan na ito. Siguro kailangan ko lang ma-share ito. So marami nang pinagdaanan namin nila Rex since 1998 pa. So before 1998 actually 70% na mga dugong ginagamit natin sa Pilipinas ay nanggagaling sa commercial blood donors. At sa pag-aaral noon ni Paraan et al., kung naalala mo pa Rex, nakita natin sa pag-aaral na yon na mahigit 300% na mga TTI markers ay nakikita sa mga commercial blood donors. Hindi ibig sabihin porque negative ay safe na. Kasi merong tinatawag na window period at ito ay naipaliwanag ni Dr. Bobong Tagayuna kanina. So salamat sa pagtatanong sa katanungang ito. Okay, so nasa huling katanungan na po tayo. So itong tanong ito ay medyo simple pero napaka-importante po ito kasi para sa ating, lalo na sa ating mga tagapakinig. So, meron tayong isang tagapakinig na gusto po talaga mag-donate ng dugo pero mukhang matindi ang kanyang takot. Okay, so pwede po ba tayong mag-share ng mga experiences sa pagdodonate ng dugo or kung paano natin ma-assure yung mga ating gustong mag-donate na ito ay isang ligtas na proseso? Siguro, I'll start na, Eric. No? Ako personally, hindi pa po ako nakapag-donate ng dugo. Kasi, di ba nga sa discussion kanina, may mga ilang kondisyon, pag meron pa, ay nagiging deferral yon. So, meron akong problem sa thyroid dati, kaya hindi pa ako nagkakaroon ng chance na magkaroon ng na makapag-donate ng dugo. Pero nakapagtao naman na ako sa mga mobile blood donation drives, no? At sa maraming pasyenteng nakita ko na nakapag-donate right in front of me, nakita ko namang safe siyang procedure, no? Kadalasan lahat naman ng pasyente, maliban sa siguro konting pagkahilo after the procedure, konting aray dahil sa pagtusok ng karayom, halos wala naman silang mga side effects na nararamdaman. Pero syempre, maigi lang syempre na i-educate natin yung mga donors na may mga ine-expect talaga tayong posibleng side effects. No? Hindi natin matatanggal yung risk ng mga yon. Pero pag aware tayo sa mga side effects na yon, mas maiiwasan natin sila. Kaya ina-advise natin sila na huwag masyado munang magtatrabaho ng mabigat after mag-donate, kailangan muna magpahinga, bawal manigarilyo at uminom ng alak. So yung mga ganung mga payo sa kanila, sila yung makakapagpababa lalo ng chance na magkaroon sila ng side effects because of the donation. Tulad nga ng sabi kanina, ang blood donation, lalo na kung paulit-ulit naman, ay safe po. So yun yung important take ko po sa tanong na yan. Pwede ako sumagot din. Natatakot ang donor. Saan po siya natatakot? Yung tanong ko sa kanya, sa karayom po ba? O sa pagkukuha ng dugo sa kanya. Di ba? Okay. Kung talagang willing kang magbigay, magtulong, face your fear. Yun lang yon.
Ganun talaga, pag tinusok ka ng karayom, wala nagsabing hindi masakit. Masakit, pero nakakayanan. Yun lang po yun. Mararamdaman ka ng pain, siyempre tinusok ka, pero kaya po yun. Okay? Sa ako, marami na akong nag-donate, 30 times. So, sa ngayon, hindi na kasi may medication na. Kaya rin talaga yun. Pero, ito masasabi ko sa kanya. Face your fear. Kung gusto mong tumulong sa iba, kaya mo yung mag-donate ng dugo. Thank you. Thank you. Eric, magdagdag din ako. So, marami tayong natutunan sa mga tinatawag nating blood galloners. In fact, mayroong mga donors na nag-donate na mahigit 100 beses or 200 beses. Yung pinakauna talaga nakakatakot. Pero once nakapag-donate ka at nakita mo kung paano ito nakatulong, nakakataba ng puso, and eventually, yung mga galloners natin na ito ay tuloy-tuloy nang nagdo-donate ng dugo. So, marami ding benepisyo syempre, pero of course, ang ano lang natin ay nakakatakot sa simula. Pero ang blood bank natin, sinisiguro nila na ang mga kumukuha ng dugo ay talagang very efficient. At pag tumusok, hindi ganun kasakit. Yun ang mga comments na nakukuha natin at feedback. So, kudos sa ating blood bank. Magaling sila. So, tungkol sa katanungan niya, para at least madagdag, so ako po mismo ay nakapag-donate po ng dugo 2 beses na po. Okay? So, tulad siguro nung unang tanong, nung unang beses na nag-donate po ng dugo, syempre medyo kinakabahan. Okay? Syempre malaki yung size talaga nung karayom po talaga. Pero, based on may naramdaman ko po talaga, hindi man siya ganun talaga kasakit po. Okay? Tsaka, sandali lang naman po siya. Okay? Hindi naman tatagal po ng mga more than 15 minutes yung pagdodonate ng dugo. Tsaka, yung experience ko yun kasi nag-donate ako ng dugo para sa kapatid ng isa kong matalik na kaibigan na nangangailangan. So, kung isipin mo rin naman kung ang intention mo talaga ay tutulong talaga para sa ibang tao, willing ka talagang tumulong, kaya nun ma-overcome yung sarili mong takot po talaga. Wala namang binigay sa ating hadlang ang Panginoon na hindi natin kayang gawin. Okay, so wala dyan. Nagtatapos na po ang ating Q&A forum. So wala na po tayong mga tanong. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig na nag-submit ng kanilang mga tanong. Okay? So muli ko pong tatawagin ang ating MC, Dr. Rachel Cogay, para mag-introduce or sa ating closing remarks para sa ating webinar. Maraming salamat, Dr. Tagayuna, Mr. Rex Fadrigo, Dr. Guwiran, Dr. Mirasol, at Dr. Talavera. Gayon din sa aming mga pasyente na nagbigay ng inspirasyon sa ating lahat upang patuloy na tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Thank you everyone for joining us. Tunay na naging kaibigan natin ang teknolohiya sa mga panahong ito. Our learning continues sa kabila ng pandemya dulot ng COVID-19. For our closing remarks, we would like to call on our senior faculty, recently retired and founder of the Quality of Life Clinic at PGH Cancer Institute. Walang iba kundi si Dr. Herman Castillo Jr. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Jerry Castillo ng Philippine General Hospital. Alam niyo naman po, itong ating hospital Magandang araw mga kababayan.
Ako po si Jerry Castillo ng Philippine General Hospital. Alam niyo naman po, itong ating hospital puntahan ng lahat para makakuha ng lunas, magamot, maoperahan. Handa kami tumulong sa inyo parati. Pero itong problema ngayon, kailangan namin tulong nyo. Kami ho ay naghahanap ng mga blood donors. Kasi alam nyo, parating kulang ng dugo sa ospital. Pag ganon, hindi agad-agad magamot yung mga pasyente, hindi maoperahan agad, tumatagal sila sa ospital, at ang nangyayari, yung mga naghihintay para ma-admit, hintay ng hintay, baka malamang lumalala pa sa labas ng ospital. Alam nyo, madali lang naman mag-blood donation. May mga doktor na examinin kayo maigi, titignan kung kayang-kaya niya mag-donate. At habat tinatanggal lang kayo ng dugo, mayroon mga personnel na magbabantay sa inyo. Napakasarap, mga kababayan, ng pakiramdam na nakatulong kayo sa kapwa. Alaman, nakasalba pa kayo ng buhay. Kasi kadalasan yung mga dumudugo, yung mga nasa intensive care unit, kailangan ng dugo. At alam niyo ba, kinabukasan matapos kayo mag-donate ng dugo, napakagaan ng katawan. Yun, mapapromise ko dahil ako mismo mahigit 100 beses na nag-donate ng dugo. Kanya kung maaari lang po, tumawag muna kayo sa PGH, makipag-appointment, malaman nyo kung saan kayo pupunta para sa donasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Castillo. Ang webinar na ito ay magiging imposible kung wala ang sama-samang pagsisikap at partisipasyon ng bawat isa. Naway samahan ninyo kami sa aming susunod na blood donation campaign. We are inviting all of you na maglaan ng oras at dugo this coming July 31 para sa malawakang blood donation drive sa pamumuno ng Division of Hematology. Layunin ng webinar na ito na masimulan ang aming pinapangarap na outpatient blood transfusion upang matulungan ang aming mga pasyenteng nangangailangan. Sa mga gustong mag-donate ng dugo, mangyaring sagutin ang screening form na makikita sa link na nasa iyong screen. Salamat sa lahat at sa paghahanap ng oras upang sumali sa aming webinar. Daghang salamat sad sa atong mga participants from Visayas. Hinaot unta nga daghan mong nakatunan sa atong webinar karon. Again, see you all on July 31st for our first blood donation drive. Laging tandaan, be a hero, donate blood.